is from 9 News Australia. Out of this world welcome for landmark astronaut arrivals on International Space Station. So this headline is saying that the International Space Station welcomed astronauts in this landmark mission. Landmark means that it was very significant and important. But what we are looking at is out of this world, an expression which contains lots of familiar words, but put together, what's the meaning? Well, it's used as an adjective, and out of this world means incredible. In fact, it's so good that it's not even from this planet. Yes, so the welcome that the astronauts received at the International Space Station was incredible, but it's being used literally in this case. They were out of the world because they are in space. Normally we are not in space when we use this expression, so we use it metaphorically. That's right. The headline writer is having a little bit of fun here because it's a story about space and an expression about space. But we can use it in normal situations too. For example, Neil, yesterday I had a slice of cake. It was incredible. It was out of this world. Well, I went to a concert and the music was out of this world. It was so good. Let's look at that again. Let's look at our next headline. This is from Futurism. SpaceX tourists swoop into International Space Station. So this headline is about the SpaceX tourists arriving at the International Space Station. We're looking at the word swoop. Now, Beth, swoop is something that birds do. It is, yeah. So swoop means to fly easily, quickly, and often downwards. So for example, if a bird swoops, it might be trying to catch a mouse. Yeah, so this sounds like quite a kind of dramatic word. Why is it being used here? Well, the astronauts reached the International Space Station in a rocket, and swoop here means that they flew quickly and they docked with the space station. Now, take note though, because swoop doesn't always have to be used with flying, does it? No, it can mean a sudden attack. So, for example, the police can swoop on a gang of criminals. It means that it can enter their house quickly. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from Wired. Axiom's second flight paves the way for a commercial space station. So this headline says that this mission might pave the way for a future commercial space station. We're looking at pave the way, and pave means to create a hard surface to travel along. It does. You might know the word pavement, which is the bit next to the road that you walk on. But pave in pave the way means create a metaphorical path. It's not real. Yeah, so it means to do something for the first time, to create future possibilities. That's right. So this expression is often used with science and experiments. Maybe there's a successful medical trial and that paves the way for new drugs. That's right. Let's look at that again. We've had out of this world. Incredible. Very good. Swoop. Fly quickly and efficiently. And paves the way. Makes something possible. If you want to watch another video about women in space, click here to learn about Mars. Don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Officials in Tanzania say at least 47 people were killed and 85 more injured in flooding and landslides in the country's north. Indonesia says rescuers have found the remains of 11 climbers following the burst of the Mount Merapi volcano in West Sumatra. 12 other climbers are missing. In Venezuela, voters approve a proposal to claim rule over territory disputed with neighboring Guyana.
And in Uganda, a 70-year-old woman gives birth to twins at a hospital in the capital, Kampala, making her one of the world's oldest new mothers. Як сказати англійською вибухова хвиля, розтяжка, детонатор, елемент запобігання знешкодженню міни? Яка лексика знадобиться, щоб описати різні типи протипіхотних та протитанкових мін? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал «Армійська англійська», перший в Україні канал зі спеціалізованої військової англійської. І в цьому уроці ми говоримо про landmines, які вони бувають та як розповідати англійською про їхні особливості та спосіб дії. Landmine пишеться разом або окремо. Is an explosive weapon, an encased explosive charge, вибуховий заряд, розміщений у контейнері, buried below або concealed under, захований під, or camouflage on the ground, замаскований на землі. They are designed to destroy or disable enemy targets. Вони створені, щоб знищувати або знешкоджувати ворожі цілі. Ranging from combatants to vehicles and tanks as they pass over, коли вони пересуваються повз or near a mine або біля міни. A landmine may cause damage, може спричинити пошкодження by direct blast effect, прямою дією вибухової ударної хвилі, by fragments, уламками, that are thrown by the blast, які розкидаються хвилею, або і тим, і тим. Landmines are typically laid throughout an area, закладаються на всій території, creating a minefield, мінне поле. Такий пристрій is detonated automatically by way of pressure, автоматично за допомогою тиску, when a target steps on it, наступає на нього, or drives over it, проїжджає над ним. Крім того, a landmine can be triggered by other detonation mechanisms, movement, sound, magnetism and vibration. Для детонації також використовують tripwires – дротяні нитки-розтяжки та remote control – дистанційне керування. A person who detonates a mine by remote control називається triggerman. Міна, яка активується, коли на неї наступають, when it is stepped on, наїжджають, driven over, ударяють, struck, називається victim activated. Anti-handling device – це елемент запобігання знешкодженню міни. Його функція – to prevent the clearing of mines – запобігати розмінуванню. There are two main categories of landmines – anti-personnel and anti-vehicle – протипіхотні та протитанкові. Розглянемо основну лексику, яка допоможе розповідати про ці міни англійською. Anti-personnel mines також позначають абревіатурою APM. Anti-personnel blast mines – протипіхотні міни фугасної дії, які вибухають на рівні ніг жертви. The casing of blast mines – корпус цих мін – may be made of metal, wood or plastic. Міни цього типу, наприклад, міну пелюстка, яку в англійській називають green parrot or butterfly mine, можуть встановлювати remotely, віддалено, using a rocket salvo system, за допомогою реактивної системи залпового вогню. Directional fragmentation mines – це осколкові міни спрямованої дії, які propel pieces of metal shrapnel у того, хто її активував. Такі міни are usually triggered by tripwires, і вони часто використовуються in ambush situations,
у засідках. Bounding fragmentation mines – це осколкові міни, що підстрибують та вибухають у повітрі. Вони містять a small charge – малий заряд, що піднімає міну into the air, та the main charge, який explodes, scattering fragments at about waist level, розкидуючи осколки на рівні пояса людини. Anti-vehicle mines, AVM, or anti-tank mines, ATM, are designed to damage or destroy vehicles, including tanks and armored fighting vehicles. Нагадаю, що ми вже говорили про armored vehicles, броньовані машини, у кількох відеоуроках, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Anti-tank mines, як правило, мають a much larger explosive charge, набагато більший вибуховий заряд, ніж AP mines. And a fuse – підривник, детонатор, що є triggered, приводиться в дію by vehicles or remotely. Сучасні anti-vehicle mines використовують a magnetic trigger. Advanced mines здатні розпізнавати the difference between friendly and enemy types of vehicles. У зв'язку з агресією Росії проти України є велика ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів не тільки в регіонах, де ведуться активні бойові дії, а й на всій території держави. У наступних уроках ми розглянемо лексику з теми розмінування – mine clearing. Щоб не пропустити цю тему, ви знаєте, що робити. Підпишіться на цей канал, якщо ви все ще цього не зробили, та поставте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про нові відео. Якщо ви вже підписані і регулярно дивитесь цей курс, хочете долучитися або підтримати нас, щоб допомогти команді армійської, англійської створювати ще більше освітніх матеріалів для українських військових, уся інформація про те, як це зробити, є в описі до цього відео. А я, Олена Чекрежова, вчителька, вдячна вам за увагу та підтримку. Ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають нам просувати наш соціальний освітній продукт на каналі Армійська англійська та здійснювати мовну підготовку українських Збройних сил. В чому різниця між weapon, weaponry, ordnance та munitions? Коли правильно вживати слово arms, а коли armament чи firearms? Чи є слова munitions та ammunition тотожніми за значенням? Як перекласти слово зброя і обрати правильний відповідник серед багатьох? Я Олена Чекрежова, вчителька. Це Армійська англійська, канал, присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців. І в цьому відео розглядаємо дуже важливу військову лексику, військовіше якої не може бути. Говоримо про зброю і вчимося розрізняти слова, які мають схоже значення. Друзі, підозрюю, що коли вам треба перекласти якесь невідоме вам слово на англійську або знайти більше синонімів до вже відомого слова, ви вирушаєте в Google Translate і вводите потрібне слово, отримуєте декілька варіантів та не знаєте, який з них обрати.
А коли обираєте, не факт, що найточніший варіант. Усі слова, які ми будемо розглядати сьогодні, можуть перекладатися як зброя або озброєння. Але яка саме зброя, в якому саме значенні і контексті треба вживати ці слова? Це ви будете знати, коли додивитесь урок до кінця. Почнемо зі слова arms. Це загальна назва для різних типів зброї, що застосовуються у військових цілях. Arms – це weapons collectively. Firearms, gunnery, ordnance and artillery. Словосполучення to take up arms означає to arm yourself – озброїтись, взяти в руки зброю з наміром боротися. Наприклад, the government needs to spend more money to buy better arms. We reviewed the kinds of arms the brigade currently has. People took up arms to go fight the invaders. Taking up arms to defend the country is a form of patriotism. You need to arm yourself when going to the front lines. When the alarm went off, the soldiers armed themselves with rifles. A firearm – це вогнепальна стрілецька зброя, яка fires a projectile – снаряд by means of chemical propellant – за допомогою хімічного палива, наприклад, пороха gunpowder. Терміном firearm можна назвати будь-яку переносну зброю, що має ствол, a barrel, та продукує some form of explosion – вибух, to fire a projectile. This job requires you to carry a firearm. In some countries, police do not carry firearms. To ensure victory, the military must have enough quality firearms. All soldiers need to clean and maintain their firearms. A small arm – це вогнепальна зброя, маленька та легка, яку людина може носити з собою. An individual can use and carry. All small arms are firearms. Але термін firearm можна застосовувати також до artillery and crew-served weapons – групової зброї. I heard small arms fire in the village. The infantry squad engaged in small arms fire. Today the unit will practice firing small arms. Armament – бойова техніка та запаси, озброєння, типи зброї, що використовують армії, які ведуть війну – wage wars. Крім того, armament – це процес, акт озброєння, а disarmament – це процес роззброєння. The politicians supported the nuclear disarmament of Ukraine. Слово armament також підходить для опису heavy-duty weaponry – важкого озброєння та оснащення танків, бойових машин, літаків. Ukraine is modernizing its armament program. The new country's armament will take 10 years. Leopard 2 is equipped with a 120mm smoothbore gun as its main armament. Armaments у множині – це все озброєння та припаси, що використовуються в бою. The weapons and supplies of combat. A strong country has adequate armaments. Armor – це броня, а armored – броньований. Ці терміни ми вже розглядали в уроках про наземну військову техніку land military vehicles, а також в недавньому уроці про Armored Vehicles Recognition – розпізнавання броньованої техніки. Weapon – зброя, знаряддя, будь-який інструмент або пристрій, implement, instrument or device, який використовується для стримування to deter, погрози to threaten, нанесення фізичних ушкоджень to inflict physical damage, шкоди to harm або вбивства to kill. Слово weapon часто можна зустріти в множині weapons. І якщо weapon – це одна одиниця зброї, один автомат, пістолет, ніж тощо, то weapons – це як декілька одиниць зброї, так і зброя як колективна назва. If you run out of ammo, якщо у вас закінчаться боєприпаси, grab anything that can be used as a weapon. Хапайте що завгодно, що можна використати як зброю. The villagers used farming tools as weapons to deter the invading forces. All types of weapons are forbidden on this airplane. Заборонені на цьому літаку. The army needs to spend more money to get modern weapons.
Weaponry – це також зброя, бойова техніка, озброєння, засоби озброєння, системи озброєння. Основна відмінність від попереднього слова така, що a weapon – це один інструмент атаки або захисту в бою або на полюванні, тоді як weaponry – це узагальнюючий термін, незлічуваний іменник. Це те ж саме, що weapons. Collectively. Weaponry – це, наприклад, всі weapons, що має підрозділ або країна. We keep the battalion's weaponry in the armory. The country has a vast array of weaponry, великий масив зброї. They are developing high-tech weaponry. Ammunition – боєприпаси – це метальні снаряди, projectiles, що служать для charging firearms, для заряджання вогнепальної зброї. An ordnance of all kinds та бойових технічних засобів різних типів, якими можна вести вогонь. Це bullets – кулі-патрони, shells – снаряди, percussion caps – капсулі-запальники, ударні капсулі, fuses – детонатори, powder – порох та інші. The troops were supplied with weapons and ammunition. Ukraine needs more ammunition to continue fighting. Which type of ammunition does this rifle take? This is the wrong type of ammunition for this weapon. Ammunition у розмовній мові часто скорочується до ammo. Munitions – зброя, боєприпаси, військове оснащення. Слово схоже за значенням на armament або weaponry. Це саме the weapons або the weapon systems used in combat – зброя або системи, що використовуються в битві. Це термін ширший за ammunition. Він може включати everything from guns, small revolvers, medium rifles, automatic rifles, special arms, artillery guns, missiles and bombs. Тоді як ammunition – це the charges, заряди, боєприпаси, needed for the weapons or the weapon systems, які потрібні для зброї або систем, наприклад, shells, bullets, fuses, powder. Якщо a gun or rifle – це munition, то the bullet, які для них використовуються, це ammunition. Which types of munitions does the army need for a successful counteroffensive? The US recently provided Ukraine with cluster munitions. The cluster munitions scatter multiple bomblets. The aerial bomb is an airdrop munition. Ordnance – бойові технічні засоби. Це military equipment, особливо weapons and ammunition. The US Department of Defense в своєму формулюванні каже, що цим терміном можна описати explosives – вибухові речовини, chemicals – хімічні засоби, pyrotechnics – піротехнічні засоби, bombs, guns, ammunition, flares – сигнальні ракети, smoke – димові засоби, and napalm – запалювальні суміші. An ordnance officer – це начальник відділу або офіцер артилерійсько-технічної служби, офіцер з питань озброєння. А an ordnance technician – це технік артилерійсько-технічної служби. We checked our inventory – список запасів to see which type of ordnance we need more of. When a country is at war, it needs a lot of ordnance. Our nation needs new and modern ordnance to help defeat the invaders. Озброєння України, подальше отримання та власне виробництво зброї, систем та боєприпасів – одна з ключових тем для нашої країни зараз. І тепер ви знаєте, в чому різниця між ключовими словами цієї теми. А вже ж, попереду в нас ще багато спеціалізованої військової лексики. Тому підпишіться, вподобайте це відео, залиште ваш коментар. Це все допомагає нам просувати цей освітній контент і озброювати українські сили оборони знаннями на каналі Армійська англійська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і я дякую всім, хто нам допомагає і всім, хто нас захищає. Hello everyone! Today, my friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen.
It is a beautiful kitchen. It is beautiful. We cooked in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. I am in the living room. I relax in the living room. Now you try it. Anna, where are you? Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom. I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. We sleep in the bedroom. I wash in the bathroom. Now you try it. Say where you are. Hello, everyone. Today, my friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen. It is a beautiful kitchen. It is beautiful. We cooked in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. Anna, where are you? Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom. I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. The 8 habits that could make you live longer. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, the story. 8 healthy habits in middle age may increase your life by more than 20 years. According to research, you can lengthen your life by doing regular exercise, having a healthy diet, positive social relationships, and a regular sleep routine, and avoiding stress, smoking, opioid drugs, and too much alcohol. The study was carried out over 8 years, and more than 700,000 Americans took part in it. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have kicking habits, longevity, and adopting. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Independent. Kicking these 8 habits could help you live 20 years longer, scientists say. So, kicking these habits can help you live longer. A habit is something that you do regularly, sometimes a good thing like exercise,
sometimes a bad thing, like smoking. But kick, you kick a football, you can kick something away, but kick a habit? Well, think of the literal action of kick. If you kick a football, then you move it out of your way, possibly quite quickly and violently. So if you kick a bad habit like smoking or drinking too much alcohol, then you're metaphorically forcing it away from you. You're stopping the habit. Yeah, and we use kick and habit together very regularly, especially to talk about something that you really want to stop doing. Beth, have you kicked a habit, or is there one you really want to kick? Well, I'm trying to stop eating as much chocolate, but I haven't quite kicked the habit yet. What about you? I really want to kick the habit of checking my phone all the time. I do it so often and it's a really bad thing. I want to kick that habit. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from worldhealth.net. These habits may help to extend your longevity by decades. So this headline says that these habits will extend your longevity. Longevity is the word that we're looking at. I can see it's got long in it. Is there a connection? There is, yeah. So longevity is a noun and it means living for a long time. So this headline is saying that having these habits will make you live longer. But there is another meaning to longevity, isn't there? Yes, if something is popular or useful for a long time, we can say that it has longevity. Now, for example, flexible working could be important for longevity in a job, meaning that people will want to stay in their job longer if it's flexible. And take note, this word is quite formal, so it is usually seen more in writing than speaking. I wouldn't say, did you know that doing exercise helps your longevity? I would say it helps you live longer. Yes, now take note about the pronunciation of this word. It's a little bit strange. It's longevity. So we have the ng at the end of long as normal, but then there's this j sound as well. Longevity. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from Perth Now. Adopting 8 simple healthy habits could help increase your lifespan by decades, a survey finds. So this headline is saying you can achieve longevity, that's the word that we just looked at, by adopting these habits. Adopting is the word we're looking at now. Now, Beth, there was a kitten living in our street and it didn't have a home, so we brought it into our home to live. We adopted it. Well, that's very cute. Adopt can be when you take responsibility for something, like your kitten. If it's a child, then that is a legal process. You adopt a child. Now, Neil, when you adopted your kitten, it became yours. And that idea is the same as in the headline with adopt. It means taken and now belongs to you. Yes, so the headline is saying that you can take these healthy habits and apply them to yourself. Now, it's not just these habits that you can adopt, or kittens or children. You can also adopt a new approach, for example, or a person might adopt a new attitude. That's right. I watched a documentary about being vegetarian. Could I say that I have adopted a new diet? You could. It does sound a little bit formal. I understand what you mean, but probably you'd just say, I've changed my diet or I've changed the way I eat. Let's look at that again. We've had kicking habits, stopping bad habits. Longevity, living or lasting a long time. And adopting, taking as your own. Now, if you're interested in longevity, we recently asked, could humans live to 140 years old? Click here to watch that video. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye.
U.S. Secretary of State Antony Blinken calls on Israel to do more to protect civilians in Gaza, saying there is a gap between Israel's stated goals and actual results on the ground. In Moscow, Russian President Vladimir Putin says he will seek another 6-year term. China cuts visitor visa costs by 25% for travelers from several countries, including Thailand, Japan, Mexico, and Vietnam. And the U.S. Justice Department brings 9 new charges against President Joe Biden's son, Hunter. He is accused of failing to pay $1.4 million in taxes. Frequent flying, big houses, and luxury lifestyles. The world's richest are damaging the planet more than any other group of people. This is News Review from BBC Learning English, where we help you understand news headlines in English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn all the vocabulary you need to talk about this story. And to understand more about the world in English, don't forget to subscribe to our channel. Now the story. The richest 1% of people create the same amount of carbon as the poorest 2/3 in the world. That's according to data published in a new report by charity Oxfam. It found that the lifestyles of the wealthy, such as taking frequent flights and eating out in restaurants, are closely connected to climate change. Oxfam's chief called for world leaders to end the era of extreme wealth. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary people need to understand this story in English? We have well off, plundering, and clean up their acts. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Guardian. Restaurants, pets and holidays. How UK's well-off have outsized carbon footprints. So this headline is saying that the UK's well-off have outsized carbon footprints. Outsize means too big, and your carbon footprint is the impact you have personally on the environment. But we are looking at the word well-off. We are, and well-off means rich, and it's an adjective. It might look like a phrasal verb because it has 2 parts, and that second part is off, but it's an adjective. Now, this headline says that the well-off, that's the rich and wealthy, are having a worse impact on the environment. We have these words, rich and wealthy, already. So why do we need well-off? What's the difference? Well, it's a bit softer, and it sounds more polite than rich, which isn't always a positive thing. And a similar but even softer way of saying well off is comfortable. That's a word you already know, but it's a slightly different meaning here. Yes, and then the other extreme is this word loaded. It means extremely well off, extremely rich, and it's not that polite. It's very direct. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from the Washington Post. World's richest 1% plundering the planet, Oxfam report says. We're looking at the word plundering. Now, Beth, when I hear this word plundering, I think of thieves or pirates stealing things, treasure. Well, yeah, that's right. The literal meaning of plunder is taking things that don't belong to you by force. Now, in this headline, the richest are plundering the planet. So, Neil, does that mean that the richest are stealing things by force? Well, not exactly, but by choosing the word plunder, the writer is suggesting that what the rich are doing is wrong. The sense is that they are using resources that
30 days to remove TikTok. The White House bans the app from government devices. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on the website. Now the story. The US and now Canada have banned TikTok from government phones. They are concerned the Chinese app could be a security risk. Chinese authorities have criticized the move, saying it's an overreaction. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have purging, citing, and overstretching. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from Reuters. Exclusive. White House sets deadline for purging TikTok from federal devices. So the White House has ordered all US government agencies to remove TikTok from its work devices. And the word we're looking at is purging. Now, purging is a verb, and in this case, it means to remove something or someone from something else, particularly because it might be harmful. Now, here in the headline, it's saying that TikTok is seen as a risk, so it's seen as something that could be harmful. Yeah, and the word purge and purging is used in a number of contexts, but what they all have in common is this idea of removing harm or what is seen by some as harmful. So the police might purge crime. They want to get crime out of a city. Or a company might want to purge waste. That means stop wasting things so they can make more money. That's right. Now, purge can also be used to talk about removing people, particularly from an organization if the leaders don't agree with them. Now, imagine there's a new government and the previous leader's supporters are purged or removed from the organization. Yeah, and the word purge there is negative. You know when somebody uses the word purge that they don't agree with what's happening. Let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from NPR. Citing security concerns, Canada bans TikTok on government devices. So this story is from Canada, but it's similar to the one from the US. The Canadian government has decided to ban TikTok from its government devices. The word we're looking at is citing. Yeah, now citing is a verb and it means giving a reason for doing something. Now, the Canadian government have said that security concerns are the reason for banning TikTok from these work devices. Now, this is a little bit formal, isn't it? But that's why it's used more in written English than spoken English. Yes, and you will see this word a lot in academic writing. So, for example, when you're writing a university essay, you have to cite other academics and research to construct your argument and make it stronger. Yeah, and there's a noun for this, which is a citation. Yeah, let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from Al Arabiya. China says US overstretching concept of national security on TikTok ban. So the Chinese Foreign Ministry has criticized this decision by the US. The word we're looking at is overstretch, and the second part of that word is stretch, which means to pull something. It does, yeah. If you stretch, say, your clothes, for example, you pull them, and if you overstretch them, then you pull them so far that they become too big or they rip and get a hole in them. Yes, so that's the literal meaning. Here we are talking figuratively, but it contains that same idea of trying to get too much from something and it becomes damaged because of that. So, for example, if you try to work more than you can be overstretched and you are in a way damaged. Yeah, that's right. So in relation to this story and this headline,
China is saying that the US is overstretching or exaggerating the idea of national security being a problem, and that is damaging this Chinese company. Okay, let's look at that again. We've had purging, removing something considered harmful. Citing, giving the reason for something. And overstretching, getting something to do more than it can. And to learn even more vocabulary like this, while still discussing the world of social media, click on this video now. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Israel's military intensifies attacks around Gaza's second-largest city, Khan Yunis, and urges civilians to leave the area. In western Thailand, a bus traveling to the country's south runs off the road and strikes a tree, killing at least 14 people and injuring 30. In India, cyclone Mishong hits the southeastern coast, bringing heavy rains and strong winds. At least 13 people are reported dead. And British Home Secretary James Cleverly visits Rwanda in an effort to bring back a plan to send thousands of asylum seekers to the East African country. Чим Military Pack відрізняється від Assault Pack? І які ще типи рюкзаків бувають? Як називаються предмети в наплічнику солдата, які забезпечують йому shelter та camouflage? Яке оснащення можна віднести до Survival Essentials? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, на якому сьогодні ми проводимо лексичну розпаковку військового рюкзака і вчимося розповідати про його вміст і називати предмети англійською. У попередніх відео ми з вами вже говорили про форму та одяг військового, а також детально розбирали назви та функції захисного спорядження. А сьогодні наша тема – військовий рюкзак та його вміст. Будемо вивчати, як описати англійською ті речі, які ви з собою носите. Під час підготовки до цього уроку я провела невелике опитування серед військових моїх студентів та друзів і зробила висновок, що окрім загального традиційного переліку необхідних речей, вони мають в своїх рюкзаках різне. А вже ж, наповнення залежить від роду військ, типу підрозділу, посади, характеру завдання, ситуації та обставин, сезону, персональних вподобань і потреб та багатьох інших чинників. Але є базовий набір, що міститься в наплічнику військового найчастіше. Саме про нього і поговоримо. Кажуть, що ще за часів давнього Риму солдати носили з собою сумки, зроблені зі шкіри, у яких переносили їжу, зброю та інші предмети. Довгий час солдати не мали рюкзаків у тому вигляді, як зараз, а носили невеликі сумки або ранці, бо більшість essential items, необхідних речей, які були їм потрібні, переміщувались на повозках on a wagon, які слідували за військом. Коли було винайдено вогнепальну зброю, firearms, у солдатів з'явилася необхідність мати при собою не тільки rifles and muskets, а також ammunition and cleaning equipment. І, відповідно, необхідність носити більше оснащення самостійно. Перші військові рюкзаки, які з'явилися в Америці всередині 18-го сторіччя, було виготовлено з листового металу – sheet metal. І вони мали wooden backing. Зрозуміло, що вони були не дуже зручні. Тож солдати часто загортали свої речі в ковдру і носили на плечі. Тому the first military backpack і називався rucksack від німецького спина та слова sack – сумка, мішок. Наприкінці Другої світової війни з'явився так званий field pack,
який мав два відділення. One to store rations or equipment and the other for weaponry. З того часу моделі та матеріали для військових рюкзаків невпинно покращувались та удосконалювались. Було створено сотні різних модифікацій, і в сучасних арміях є вимоги до рюкзаків, які можуть носити військовослужбовці. In terms of size – розміру, shape – форми, durability – міцності and color – кольору. Розгляньмо, які варіанти військових сумок та рюкзаків є зараз. A duffel bag – речовий мішок. A tube-shaped cloth bag. A bum bag або a butt bag – сумка на пояс. Molly rucksack – рюкзак з системою Моллі. A combat sustainment pack – додатковий тактичний рюкзак. Невеликий рюкзак, що підходить для різних завдань. An assault pack – штурмовий рюкзак. A mission pack – рюкзак на одне завдання, на 2-3 дні. An Alice pack – all-purpose lightweight individual carrying equipment – рюкзак за типом універсального, полегшеного, індивідуального, розвантажувального обладнання. A Bergen – великий військовий рюкзак, понад 50 літрів, що використовують військові Британії. An attachable pouch – підсумок. A survival kit – набір для виживання. Увага! Різниця між military backpacks та assault packs в тому, що military backpacks – рюкзаки для перенесення всіх речей для довгого періоду часу, а assault packs – призначені для коротших періодів або навіть завдань на один день. Тоді як military pack може вміщувати до 96 літрів, assault packs містять лише around 20 liters. І перш ніж ми перейдемо до розбору вмісту, ви маєте підписатися на цей канал, якщо дивитесь наше відео, а також перевірити, чи поставили ви лайк та дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення про оновлення на каналі. Необхідно в рюкзаку їжа, food – це a field ration, сухпайок. Можна зустріти також назви combat ration, food packet, ration pack, battle ration, meal ready to eat, MRE, або IMP – individual meal pack. Також це усілякі protein bars та energy drinks, які ви так любите. Щоб нагрівати їжу, в рюкзаку є a flameless ration heater – безполуменевий нагрівач. У наплічнику військового неодмінно містяться речі, що забезпечують роботу зброї та зв'язок – weapons and communication. GPS unit, satellite phone, a compass, a map, binoculars, an extra battery – додаткова батарея або powerbank, a radio або a walkie-talkie – радіостанція або рація, a gun cleaning kit – набір для чищення зброї, magazine pouches – підсумки для магазинів, ammo pouches, a signal mirror – сигнальне дзеркало, night vision gear, NVGs – night vision goggles, а також усілякі інші речі, необхідні для зв'язку, знаходження, знешкодження та знищення ворога. Survival essentials – це, по-перше, a first aid kit – аптечка, a tourniquet – турнікет, а також оснащення, що забезпечує гідрацію, hydration packs – гідраційні пакети, a hydration bladder – питна система для рюкзака, a flask – фляга, також її називають a canteen, a sleeping bag – спальний мішок, an emergency blanket – термоковдра, matches – сірники, a hand or foot heating pad – зігрівальні елементи для рук чи ніг, a headlamp або a head torch – налобний ліхтарик, a tactical flashlight – тактичний ліхтарик. У рюкзаку можуть бути різні матеріали для спорудження shelter – укриття та camouflaging – маскування, a tarp – брезентовий тент, a tent – намет, duct tape – скотч і зустрічка, a rope – мотузка, a bungee cord – еластичний шнур з гачками, a rain jacket – дощовик. Маскувальна фарба для обличчя – це Camouflage Face Paint – CFP
Extra clothing – додатковий набір одягу. Sunscreen – крем для засмаги. Лопатка – це an entrenching tool або e-tool. Personal items – a knife. A multi-tool – є два варіанти написання цього слова. A mug – кружка. A ziploc bag – ziploc пакет, поліетиленовий пакет на застібці. Або a waterproof bag для мап та предметів, які не можна мочити. Що я пропустила? Напишіть мені в коментарях. Кожен ваш коментар служить для підтримки та просування нашого освітнього контенту. Ну і мені приємно. А ще обов'язково порекомендуйте армійську англійську вашим знайомим, які вивчають або планують вивчати англійську. Вони будуть вдячні вам за це. Може, не просто зараз, але будуть. Бо дуже скоро English стане обов'язковою вимогою для військовослужбовців України. І щоб ми могли робити більше корисних уроків і матеріалів з військової англійської, ви можете підтримати наш проєкт не тільки вподобайкою та коментарем, але й фінансово. Усі посилання в описі. Я Олена Чекрижова, вчителька, яка мріє, щоб українське військо опанувало англійську мову і змогло напряму комунікувати з партнерами та колегами з-за кордону, вести перемовини, залучати більше підтримки, навчатися та ділитися досвідом знищення ворога. І в наступному відео я буду озброювати вас граматикою. Скоро побачимось! U.S. Defense Secretary Lloyd Austin meets Bahrain's king and launches an operation to protect shipping in the Red Sea from Houthi rebels in Yemen. The United States and South Korea begin 2 weeks of special operations exercises following North Korea's latest missile launch. In China, a 6.2 magnitude earthquake in Gansu and Qinghai provinces has killed at least 126 people and injured hundreds. And in the U.S. state of Texas, Governor Greg Abbott signs a law permitting local judges to expel from the country illegal migrants arrested in Texas. Is the global economy slowing down? The World Bank thinks we're heading for recession. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, the story. As prices continue to rise, the global economy is getting closer to a recession. That's according to a prediction by the World Bank. This year, the economy is expected to rise by the smallest percentage since 1991. Reasons for slow growth include Russia's invasion of Ukraine and the impact of the pandemic. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have overcoming, doom and gloom, and turbulent. This is News Review from BBC Learning English. Let's take a look at our first headline. This is from the Daily Star in Bangladesh. Overcoming looming economic challenges in 2023. Okay, let's start with a definition of recession because that's what this story is about. A recession is a period of 2 or more quarters, that's 3-month periods, when the economy shrinks. Now, in this headline, it's saying that hard economic times are coming, but the word we're looking at is overcoming, and it's made up of 2 parts,
over and coming. I know both of those parts, but when we put them together, what's the sense? Well, overcome means that you successfully deal with a problem, and a problem that is quite difficult to cope with. So in this case, economic challenges. Okay, so overcoming is similar to defeat or control. Yeah, that's right. So if you are very shy, you might overcome your shyness, you gain control of it and become more confident. Yeah, or you might be playing sports, let's say football, and if you overcome the opposition, it means you beat them. But it's not just beating. With overcome, there is a sense of real struggle. It wasn't easy to win. Yeah, that's right. And we also use this in the passive, but it has a slightly different meaning, doesn't it? Yes, if you are overcome by emotion, it means you have a very strong reaction. You feel it very strongly. You might have a physical reaction. You might shake with fear or cry. Yeah, and it's not only used with negative emotions, it's used with positive ones as well, like joy or excitement. Okay, let's look at that again. Let's take a look at our next headline. This is from Business Live. It's far from being all doom and gloom on the economy. So the headline is saying that actually it's not as bad as you think. It's not all doom and gloom. Now, doom and gloom is the expression we're looking at. I like this expression. It's got two words and they both rhyme. But what do they mean? Well, it's a general bad feeling, really. So doom actually means death and destruction. Gloom is to do with darkness. Imagine a miserable grey, rainy day. So it's really quite a negative thing. But in this headline, it's saying that the opposite is true. It's saying that it's not all doom and gloom. Yes, and we use the expression in this way quite often to say that something isn't as bad as you think. So, for example, at the moment, Beth, I'm actually not feeling very well. It's freezing cold outside. My train was late again. But the sun is shining. So it's not all doom and gloom. Now, a word about this expression, we don't say I'm doom and gloom. We use it to comment on how bad a situation is. That's right. So we can list a number of things that are bad or wrong and then comment on that by saying it's all doom and gloom, or it's a bit doom and gloom, isn't it? Let's have a look at that again. Time for our next headline. This is from the New Straits Times. Global recession imminent after turbulent 2022. Okay, so a recession is imminent. It means it's just about to start. The word we're looking at, though, is turbulent. Now, this word, Beth, reminds me of a situation you can experience on a plane. Yeah, you're probably thinking about turbulence. That's a noun. So if you're on a plane and the pilot says, put your seatbelt on, the plane is going to get a bit unsteady, things might start falling down. This is turbulence. Yes, that is turbulence. I really don't like turbulence. The word we're looking at, though, is turbulent, which is the adjective. Tell us more. So turbulent describes something that isn't calm, or it might be unstable. Now, we often use this in relation to the state or maybe the history of a country or a place. So if we're describing that country as turbulent, they might have experienced some conflict, maybe some violence. And so the headline describes 2022 as turbulent. Last year was very turbulent. We had the Russian invasion of Ukraine. We had various environmental disasters. We had famine. We had lots of protests around the world. Yeah, you're right. There were lots of issues that made it an unstable or a turbulent year. Let's look at that again. We've had overcoming, dealing with a difficult problem. Doom and gloom. We use this to describe a generally bad situation. And turbulent, not calm, unstable. Don't forget, there's a quiz on our website at bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye.
United States frees an ally of Venezuelan President Nicolas Maduro in exchange for 10 imprisoned Americans and a Malaysian businessman wanted in a U.S. Navy corruption case. Argentina's President Javier Milei signs a series of economic measures to cut spending, end export limits, and ease government rules. In India, opposition lawmakers, who were among 141 suspended from parliament by Prime Minister Narendra Modi's government, protest in New Delhi. And the government of Angola announces it is leaving OPEC because membership in the oil group does not serve its interests. Speaking at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, U.S. Secretary of State Antony Blinken describes what he sees happening in the Gaza Strip as gut-wrenching. In China, official government data shows the country's economy grew at a rate of 5.2% in 2023, beating a target of 5%. South Korean and Japanese nuclear diplomats meet in Seoul to discuss North Korea's threats and latest military activities. And in Zambia, officials say at least 363 people have died in a cholera outbreak that has sickened more than 9,500 people. Rich nations agree to pay poorer countries for damage caused by climate change. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now let's hear the story. People in the world's poorest countries suffer the devastating effects of climate change more than anyone else. Now, rich nations have agreed to pay into a fund to help countries damaged by the industrial activity of the developed world. The UN's climate chief says this will benefit the most vulnerable around the world. Some are calling the deal a historic victory, but others worry it is not enough. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have empty, game changer, and hot air. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Conversation. COP27's Loss and Damage Fund for Developing Countries could be a breakthrough or another empty climate promise. So the headline is saying this could be a breakthrough, that means a really big development, or it could be an empty promise. And we're looking at the word empty. Now, Beth, I always have a mug of tea before we start recording. I've drunk it now and it is empty. There's nothing in it. Is there a connection in the meaning? Well, we do often associate empty with physical objects, so like your mug. It's empty, it contains nothing now, but it's not only for the inside of objects, so we can also use it with words, things that you say, like promises. Yeah, and when we use it in that way, we are saying those words are meaningless, really. Exactly. So the headline writer says, empty climate promise. That means they think that the developed countries might not actually give the money to the developing countries. And we can use empty in this sense with other nouns, for example, empty words or empty threats. That's when you say you will do something, but you don't. Exactly. In fact, Neil, don't you say every week that you'll buy me a coffee and then you don't? Yes, that is an empty promise. I also say to my kids, you're getting nothing for Christmas because your room is so untidy. But that is an empty threat. Of course, I'm going to buy them something for Christmas. Let's have a look at that again.
Let's have a look at our next headline. This is from RTE. EU proposal, the game changer at COP27. And we are looking at the expression game changer. Now, I know what a game is. It's the World Cup at the moment. There are games on every day. But together with changer, there's a different meaning. What's the sense? Well, a game changer means something is so significant that it actually changes the way that something is done or the way that it's thought about. Now, game here doesn't mean a game that you play, it's actually just the situation. And the situation here is that developed countries are giving money to poorer nations because of climate damage. Yeah, and that new agreement is seen as a significant development, so we can call it a game changer. Are there any other uses? Well, it's usually used for big things rather than minor developments, so we can use it with ideas like inventions or events. Yes, and talking of inventions, a really obvious and good example is the smartphone. It has been a complete game changer. It changes the way we do lots of things. Yeah, we can now connect to the internet anywhere. Let's take a look at that one more time. Let's have a look at our next headline. This is from The Telegraph. COP27 was a lot of hot air again. And the expression we're looking at is hot air. And the meaning seems obvious, air which is hot, like a hairdryer, right? Well, that's not what it means here. So hot air is actually something that sounds impressive, but in reality it means nothing. It's nonsense. Yeah, so according to the writer, all of the discussion, all of the agreements were nonsense. They were meaningless. They were hot air. Now, hot air is quite informal, isn't it? Yes, it is. And it's also quite rude. If you say that what someone is saying is hot air, then they're probably going to be quite offended. Okay, I'll avoid that expression then. Are there any alternatives we could use? Yeah, well, hot air is informal and rude, and there are some even ruder expressions. We're not going to mention them here, but you could say that someone is talking rubbish or talking nonsense. Again, a little bit informal and rude. And as we often see, there is a double meaning in this headline. Can you explain it? Yeah, so with climate change, the planet is literally heating up. It's getting hotter. So yeah, here we've got hot air, and that is what the planet has. Okay, let's have a look at that one more time. We've had empty, meaningless. Game changer, something that causes a significant change. And hot air. It sounds impressive, but it's nonsense. Don't forget, there is a quiz on our website, bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. The Israel-Gaza war, 1 month on. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Watch to the end to learn the vocabulary you need to talk about this news story. And subscribe to our channel to help you understand English used in the news. Now, the story. It's now a month since the Israel-Gaza war broke out. Israel began bombing Gaza after Hamas killed 1,400 people and kidnapped more than 200 others on the 7th of October. More than 10,000 Palestinians in Gaza have been killed by air and artillery strikes carried out by the Israeli military in response. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary that can help people understand this story in English? We're looking at ceasefire, humanitarian corridor, and escalate. This is News Review from BBC Learning English. Let's look at our first headline. This is from Sky News. Israel-Hamas war. Benjamin Netanyahu speaks about potential for ceasefire. We're looking at the word ceasefire, which means a temporary stop or pause during fighting during a war.
Now, we can understand this word better if we break it into two parts. We can, yeah. So the first part is cease, which means stop. This is quite a formal word. We don't really use it in everyday English. The second part of ceasefire is fire. Yeah, so fire here is a term connected to the military, and it means fight with weapons. So according to this headline, the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has spoken about stopping fighting a potential ceasefire in the Israel-Gaza war. Now, in the news, we often hear the word ceasefire with the verbs hold and fail. If a ceasefire is holding, it means that the agreement to stop fighting is successful. But if a ceasefire is failing, it means the fighting is continuing despite this agreement to stop fighting, this ceasefire. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This is from the International Business Times. Israel-Hamas conflict. Israel shuts down reopened humanitarian corridor for evacuations amid Hamas shelling. We are looking at this expression, humanitarian corridor. The first part, humanitarian, contains that word human, and so it is about humans and looking after humans. Corridor is a place, for example, in a building like an office or a school where you can walk from one place to another. That's right. So a humanitarian corridor is a safe area where people can move from a dangerous place to safety. And this headline is saying that Israel has closed a humanitarian corridor that was previously open. Now, this idea, this concept of the humanitarian corridor is very common in conflict and war, and so you will read it and hear it and see it in news headlines. And one more thing to note is that humanitarian corridors are not only used to allow people to move, but also to let aid and emergency services in and out of areas. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from BBC Newsnight. How could the conflict escalate? We are looking at the verb escalate, which means to go up or increase. You might know that thing in a shopping centre, the moving stairs that take you from one level to another. That's an escalator. But this verb escalate here is used in the context of war. It is, and escalate means to become more serious or more intense. So this headline is asking about how the conflict might change as more time passes. Now, there's a lot of war and conflict in the world, and so therefore you will see this word escalate used often in news reports, but you will also see the opposite word, which is de-escalate. That's right. De-escalate means the size or level of violence becomes smaller rather than bigger. And you'll notice that it has this prefix de at the beginning. That prefix is often used to mean the negative or the opposite of something. Let's look at that again. We've had ceasefire, a pause in fighting. Humanitarian corridor, a safe space for movement of people and aid. And escalate, become more intense and serious. If you're interested in learning more language about conflict, we have other programs that might interest you. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. Чим because відрізняється у використанні від because of? Як правильно вжити в реченні due to, owing to, since та as? В чому особливості вираження причин за допомогою слів cause та reason? Як говорити про наслідки, використовуючи слово result? Що таке consequence та як формуються речення із цим словом? Я Олена Чекрижова, вчителька.
Це армійська англійська. Перший в Україні канал, присвячений мовній підготовці українського війська. І в цьому відео поговоримо про те, як пояснити причини та наслідки in English. Мовний стандарт НАТО окреслює низку компетенцій, якими має володіти військовослужбовець на різних рівнях. Розуміти інформацію про причинно-наслідкові зв'язки на слух і в текстах та вміти говорити та писати про них є неодмінною частиною військової комунікації. Це і планування, і наради, і звіти, і навчання, і повсякденна робота. Саме тому цей великий урок я присвячую причинам та наслідкам, а точніше мовним засобам, які існують в англійській мові для їх вираження. Засобів інформації та правил багато, цілий арсенал. Тому зараз беріть на озброєння стільки, скільки вам треба, відповідно до вашого рівня. Ви завжди зможете повернутися до цього уроку і передивитися його. А щоб ми й надалі мали можливість створювати цей освітній контент, ви можете підтримати нашу команду підпискою, вподобайкою, коментарем, рекомендацією. А також в нас є офіційні реквізити та платформа Buy Me a Coffee. Якщо ви хочете підтримати нас донатом, посилання в описі до цього відео. Я впевнена, вам знайоме слово because, що вказує на причину і перекладається як тому що, через те що, так як, бо. I was late because there was a traffic jam. Я запізнився, бо був затор. His tent is wet because it rained at night. Його палатка мокра, тому що вночі дощило. The road was blocked because there were mines. Дорогу заблокували через те, що там були міни. The soldiers executed the task because they had the necessary training. Бійці виконали завдання, адже мали всю необхідну підготовку. Після сполучника because використовується ціле речення з дійовою особою та дією, підмет із присудком, що пояснює причину першої дії. Однак слово because має також варіацію because of. І я бачу, що не всі студенти розуміють, коли треба ставити оцей of. Друзі, запам'ятайте, що після because of в англійському реченні ставиться іменник. Because of something. I was late because of a traffic jam. Я запізнився через затор на дорозі. His tent is wet because of the rain. Його намет мокрий через дощ. The road was blocked because of mines. Дорогу заблокували через міни. У розмові слово because часто скорочують до cause. Прийменники due to та owing to, які в сучасній англійській мові вживаються взаємозамінно і перекладаються як через, завдяки, зазвичай використовуються в більш формальних контекстах. Після них ставиться іменник завдяки комусь або чомусь, через когось або щось, унаслідок чогось. We completed the task successfully due to effective training. Ми успішно завершили завдання завдяки ефективному навчанню. Owing to intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки розвідувальним даним наш безпілотник FPV знищив ворожу позицію. Due to new weapons, the platoon has a tactical advantage. Завдяки новому збройному спорядженню взвод має тактичну перевагу. Якщо замість іменника як причину вам треба поставити ціле речення, тоді фраза звучатиме як due to the fact that, owing to the fact that.
через те, що завдяки тому, що. We completed the task successfully due to the fact that our training was very effective. Ми успішно завершили завдання через те, що наше навчання було дуже ефективним. Owing to the fact that we gathered intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки тому, що ми зібрали розвідувальні дані, наш FPV-дрон знищив ворожу позицію. Сполучники since та as є менш формальними. Вони означають те ж саме, що і because, тому що, оскільки, через те, що, і після них ставиться підмет і присудок. Since the plan was approved, we started the operation. Так як план було затверджено, ми розпочали операцію. Since the wound was not critical, the soldier could walk. Оскільки поранення не було критичним, солдат міг ходити. As the enemy's positions were near, the soldiers were very quiet. Оскільки позиції ворога були близько, солдати поводилися дуже тихо. As the equipment is old, it's not reliable. Через те, що обладнання старе, воно ненадійне. Зверніть увагу, на письмі дві частини речення розділяються комою. Сполучник thanks to часто вживається для вираження позитивної причини чи обставини. Thanks to our scouts' work, we gathered information about enemy positions. Завдяки роботі наших розвідників ми зібрали інформацію про ворожі позиції. Thanks to the medical team, the injured soldier was evacuated. Завдяки медичній бригаді пораненого солдата було евакуйовано. Переходимо до дієслів та іменників, що позначають причини. Іменник cause – причина, та дієслово to cause – бути причиною, спричиняти, часто використовуються для вираження причин, особливо причин чогось негативного. Shrapnel can cause a range of injuries. Осколки можуть спричинити цілу низку травм. Speeding can cause accidents. Перевищення швидкості може бути причиною аварій. What was the cause of the fire? Якою була причина пожежі? The cause of the delay was a car breakdown. Причиною затримки була несправність автомобіля. А вже ж часто вживається і форма пасивного стану. To be caused by something. Бути спричиненим чимось. Fire was caused by faulty electrical equipment. Пожежу спричинило несправне електричне обладнання. The delay was caused by a car breakdown. Затримка була спричинена поломкою автомобіля. Burn injuries are caused by heat, flames, chemicals or electricity. Опіки спричиняються теплом, полум'ям, хімічними речовинами або електрикою. Про пасивний стан, про те, як і коли його доречно використовувати, ми говорили в одному з попередніх уроків. Передивіться його. Це дійсно важливий матеріал, який знадобиться вам у роботі для розв'язання комунікативних задач. Ще один іменник, який позначає причину, це reason – причина. Порівняно з cause – це не завжди причина чогось негативного, а може й бути і нейтральна причина. Іменник reason, як правило, використовується в словосполученнях з дієсловом to be. Something is a reason why. My new post is the reason why I entered specialized training. Моя нова посада є причиною, чому я почав спеціалізоване навчання. Cooperation with our foreign partners is the reason why Ukrainian soldiers learn English. Співпраця з нашими закордонними партнерами – це причина, чому українські військові вивчають англійську мову. Ви можете також розбивати такі речення зі словом reason на два. І друге з поясненням причини буде починатися з this is the reason why.
We cooperate with our foreign partners. This is the reason why we need to speak English. Ми співпрацюємо з нашими закордонними партнерами, і це причина, чому нам потрібно володіти англійською мовою. Фразу з reason можна скорочувати до that is why, that's why. The soldiers showed initiative, that is why the commanding officer praised them. Солдати проявили ініціативу, тому командир похвалив їх. Зверніть увагу, після why в цих фразах має стояти речення із підметом та присудком. Якщо ж вам треба вказати іменник як причину, фраза матиме інший вигляд. Something is a reason for something. Щось є причиною чогось. What's the reason for the delay? Яка причина затримки? Disobedience can be a reason for punishment. Непокора може бути причиною покарання. We understand the real reasons for declaring war. Ми розуміємо справжні причини оголошення війни. Окрім того, ви можете взяти на озброєння фразу for the reason that. Після неї також стоїть підмет із присудком. For the reason that the soldiers need strong combat skills, they started a military training. Оскільки солдати потребували міцних бойових навичок, вони розпочали військовий вишкіл. For the reason that the enemy outnumbers us, we asked for support. З причини того, що ворог переважає нас чисельно, ми попросили підтримку. Часто вам треба не тільки пояснювати причини, але й аналізувати, передбачати, попереджати або звітувати про наслідки та результати. Для цього в англійській мові існують різні способи. Давайте їх розглянемо. Дієслово to lead вживається з прийменником to. To lead to something – призводити до чогось, зазвичай до чогось небажаного. To lead належить до неправильних дієслів і має другу та третю форму led. Lead, led, led. Lack of instructions will lead to a disorder. Брак інструкцій призведе до безладу. Equipment malfunction led to problems with communication. Несправність обладнання призвела до проблем із комунікацією. Якщо ж ви говорите про гіпотетичні наслідки, використовуйте модальні дієслова can, may, might, що виражають можливість. Poor planning of the mission may lead to casualties. Недбале планування завдання може призвести до жертв. Ignoring the orders can lead to serious problems. Ігнорування наказів може призвести до серйозних проблем. Наступне дієслово to result комбінується з прийменником in і також означає призвести до, але більше наголошує на результаті попередньої дії. Careless handling of a weapon can result in injury or harm. Необережне поводження зі зброєю може призвести до поранення або заподіяння шкоди. The use of low-quality POL may result in vehicle breakdown. Використання пально-мастильних матеріалів низької якості може призвести до поламки транспортних засобів. В цих прикладах спочатку йде причина, а потім наслідок. Причина results in наслідок. Причому і причина, і наслідок виражені не реченнями «хто що зробив», а іменниками. А от у сполученні з прийменником from дієслово to result вказує на попередню дію, яка призвела до певного наслідку. І тоді маємо речення типу наслідок results from причина. Fractures can result from falls, blasts or direct trauma. Переломи можуть бути наслідком падінь, вибухів або прямих травм. The error resulted from a lack of information. Помилка виникла через брак інформації. Слово result також може бути і іменником і вживатися у фразі as a result of, у результаті, у наслідок, у зв'язку з
чимось. As a result of the shelling, the briefing was postponed. Унаслідок обстрілу нараду відклали. As a result of the successful mission, the soldiers were awarded. В зв'язку з успішним виконанням завдання солдатів нагородили. Щоб розповісти про наслідки або результати, можна використати і такі сполучники, як so, отже, тому, так що, consequently, отже, тому, therefore, унаслідок, отже, тому. Останні два використовуються в більш формальних контекстах, а so є поширеним у розмовній англійській. We completed the mortar training, so now we can work with this weapon. Ми закінчили навчання з міномета, тож тепер ми можемо працювати з цією зброєю. The platoon was well prepared for a combat mission. Therefore, the enemy positions were captured. Взвод був добре підготований до бойового завдання, тому ворожі позиції було захоплено. The aerial reconnaissance team received new UAVs. Consequently, we get more intelligence data. Команда аеророзвідки отримала нові безпілотники. Унаслідок цього ми отримуємо більше розвідувальних даних. Зверніть увагу, перед so стоїть кома, а перед therefore та consequently крапка з комою, semicolon. А після кома. Розділові знаки також дуже важливі в реченнях. І останнє, чим я хочу поділитися в цьому уроці. Наслідки можна описувати за допомогою іменника consequence, що перекладається як, власне, наслідок у фразах to be a consequence of або вставної фрази as a consequence. Подивімось, як вони вживаються в реченнях. Enemy retreat was a consequence of our effective assault. Відступ ворога був наслідком нашої ефективної атаки. Our assault was effective. As a consequence, the enemy retreated. Наша атака була ефективною, як наслідок ворог відступив. Це був один з моїх довгих, але дуже потрібних уроків, бо сьогодні ви навчились вирішувати декілька обов'язкових комунікативних задач. І тепер ви вмієте говорити про причини та наслідки англійською мовою і маєте для цього цілий арсенал мовних засобів, які не тільки вам неодмінно знадобляться в роботі, а й наближають вас до мовних стандартів НАТО. Напишіть мені в коментарях, чи було все зрозуміло. Я Олена Чекрижова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео, я з нашою командою, скоріш за все, вже працюю над наступними уроками для армійської англійської, бо впевнена, що внаслідок нашої роботи і цього курсу українські сили оборони озброяться англійською і стануть ще сильнішими. В чому різниця між I та me? Коли вживати he та she, а коли him та her? Чому корабель в англійській мові – це вона? І як так сталося, що для ти і ви однаковий займенник? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І сьогодні я трохи завантажу вас граматикою. Поговоримо про особові займенники в англійській мові і розберемо їх особливості. Так, а що таке займенник? Займенник або англійською pronoun – це слово, що замінює іменник noun, але не називає його. Займенники потрібні, щоб не повторювати сам іменник багато разів. Але співрозмовникам завжди важливо розуміти, кого або що займенники замінюють. Особові займенники або personal pronouns, які ми будемо розглядати сьогодні, поділяються на дві категорії. Subject pronouns, які виступають підметом, тобто дієвою особою в реченні, та
object pronouns, які виступають додатком. Почнемо з subject pronouns. Займенники розрізняються за кількома параметрами. Перше – за кількістю. Чи то одна людина або предмет, або декілька людей або предметів. Однина – singular та множина – plural. Друге – за критерієм того, хто говорить і до кого звертається. Той, хто говорить – це перша особа. Я, I або ми – we. Ті, до кого звертаються – це друга особа. Ти, ви в однині та ви в множині. І те, і інше в англійській буде you. Ті, хто ані говорить, ані звертаються, хтось інший, третя сторона – це третя особа. В однині – це he, she, it. Він, вона, воно. В множині – they, вони. Поговоримо про кожен займенник окремо. I – це я. I в англійській мові – єдиний займенник, що завжди пишеться з великої літери. I'm Ukrainian. I'm a teacher. I do not serve in the military. Якщо підметом або додатком у реченні виступають дві особи або займенники, один з яких I, то I слід ставити останнім. My friend and I, you and I, my family and I. Займенник we, ми, використовується, коли одна людина каже про групу, до якої належить. Наприклад, we are soldiers. We defend our country. Це загалом все про займенник we, а от на you треба зупинитися детальніше. По-перше, в англійській немає окремого займенника для звертання на ти. You може означати ти, одна людина, неформальне звертання, звертання до рівного. Ви, одна людина, формальне звертання до старшого або вищого по рангу. Та ви як група людей, неформальне або формальне звертання до кількох людей. Як так склалося? В староанглійській мові були різні займенники, які позначали другу особу однини. Ти, зау, який можна зустріти в сонетах Шекспіра, але вивчення творчості Шекспіра не входить в наш курс. Та більш формальне «ї», що позначало «ви». З часом зміни в суспільстві відображалися на мові. Вищі класи вимагали, щоб до них зверталися з більшою повагою і використовували «ї», а не «зау». Тому люди почали казати «зау» до друзів та членів родини, тобто до peers, рівних собі, а «ї» до когось з вищим статусом – superiors. Зі змінами в соціальних класах ставало ще важче визначитися, хто є peer, а хто є superior. Форми змішувалися, і зрештою загального використання набула форма you, яку ми маємо дотепер для позначення другої особи і однини, і множини. Якщо займенник you один, то як можна зрозуміти, чи то одна людина, чи багато? Тільки по контексту. В українській мові також без контексту нам не зрозуміло, чи то одна людина, чи то декілька. Наприклад, ви служите, you serve, ви прибули, you arrived. Без додаткових деталей неможливо визначити, скільки людей. Треба більше інформації. Тому завжди звертайте увагу на інші навколишні слова та підключайте логіку. For example, якщо ми маємо речення you have a helmet і you have helmets, вірогідно, що якщо слово helmet – каска в однині, то й людина одна. А якщо касок декілька, то й людей декілька. Хоча буває всяке. Інше питання – як переходити з ви на ти? Англійською всі звертаються одне до одного you. І зазвичай перехід на ти, тобто на менш формальний рівень спілкування, символізує прохання звертатись по імені. Please call me. От був він для вас sir або doctor, і він вам каже please call me Tom. І ви вже на нижчому рівні формальності. Окрім того, ступінь формальності в спілкуванні визначається контекстом, особливостями побудови речення, вибором певних слів та конструкцій, що використовують співрозмовники. Пізніше ми з вами будемо розглядати різні стилі – формальний та неформальний.
бо стандарт з мовної підготовки вимагає, щоб військові вміли спілкуватися англійською як у формальних, так і в менш формальних контекстах. Тому варто підписатися на канал Ink for Your Army, а також на армійську англійську в Інстаграмі та Телеграмі. Там багато корисного, а посилання в описі до цього відео. He, she, it – він, вона, воно – займенники, які мають категорію роду – чоловічий, жіночий та середній. He та she – цими займенниками позначають тільки людей – чоловічої та жіночої статі відповідно, щоб не повторювати їхні імена. А займенником it позначають все, що не є людиною – неживі предмети і абстрактні явища, а також тварин. He is my commander. She is a medic. It is our position. It is my dog. Але якщо у вас персональне ставлення до вашої тварини, яка є вашим улюбленцем, і ви наділяєте її певними людськими ознаками, в такому разі можна використати he or she. Є ще одне виключення. Раніше в англійській займенником she називали кораблі, і подекуди досі можна зустріти таке використання. Версій з причинами декілька. Одна з них – британські моряки настільки захоплювалися своїми кораблями, що називали їх жіночими іменами і сприймали їх як щось живе жіночого роду. Інша причина, більш лінгвістична, полягає в тому, що в латинській мові, яка мала суттєвий вплив на англійську, рід слова «nevis», яке позначає корабель, жіночий. Зараз ще можна почути «she» відносно кораблів, а також, до речі, машин та інших транспортних засобів. Хоча в останні десятиріччя все ж переважає gender neutral, їх позначення займенником it. І ще декілька ремарок про займенники he та she. Якщо у формальному контексті говорять загалом про якусь людину, стать якої невідома або неважлива, то використовується займенник he. В такому випадку він може позначати як чоловіка, так і жінку. Але останнім часом про незнайому людину частіше кажуть he or she. В повсякденному спілкуванні, коли мають на увазі людину, стать якої неважлива або невідома, особливо після слів person – особа, somebody, anybody – хтось, то використовують займенник they. Наприклад, there is somebody in the building, they are armed. When a person works with a weapon, they must follow the rules. Щодо займенника it, він має середній рід, воно, і позначає неживі речі, предмети, тварин та абстрактні поняття. Це спрощує нам задачу. Не треба думати, якого роду слово, бо в англійській мові іменники, що називають предмети та неживі речі, мають категорію роду. Наприклад, танк – це він, зброя – вона, спорядження – воно, а от в англійській все це буде it. It часто стоїть на початку речення і може не перекладатися, або перекладатися як це. Наприклад, it is my torch. Дословно, воно є мій ліхтар. Але перекладаємо це мій ліхтар. Так само, it is our car. It is his backpack. Крім того, it може стосуватися цілого факту або цілої ситуації. Наприклад, we drove at night. It was dangerous. Ми їхали вночі, і це було небезпечно. It – це замінює собою все попереднє речення, весь попередній факт. Якщо людей або предметів декілька або багато, вони позначаються займенником they. Неважливо, чи то люди, жінки, чоловіки, предмети – це все одно буде they – вони. Наприклад, they are rifles. They are my brothers in arms. They are our enemies. В займенниках важливо розібратися, бо в реальних реченнях дієві особи або предмети будуть виражатися іменниками, власними назвами або цілими фразами. І на початку вивчення англійської мови, щоб підбирати до них правильні форми дієслів, узгоджувати з іншими частинами речення, які залежать від особи, важливо автоматично подумки заміняти підмет займенником, щоб розуміти, яка це особа. Перша, друга, третя, однина чи множина. Наприклад, my company and I, моя рота та я, це we. My colleague –
це або he, або she. Deputy commandant. Скоріш за все, he, але заступником командира може бути і she. Combat medic N. Це she, бо маємо жіноче ім'я. My uniform – it. War – it. My family – they або it. Відповідно до того, як ви сприймаєте цю групу. Boots – they. Enemies – they. My brothers in arms – мої побратими, також they. Вони. І відповідно до особи, до займенника ви будете підбирати відповідну форму дієслова в різних реченнях. Всі займенники, які ми щойно розглянули, відповідають на питання «хто» або «що» і служать в реченні підметами, тобто дійовими особами. Такі pronouns називаються subject pronouns. І зараз ми переходимо до іншої групи займенників, яку вам треба знати – object pronouns. Перш ніж ми почнемо розбирати їх, перевірте, чи ви підписані на цей канал з армійської і англійської. Чи стоїть ваш дзвіночок і вподобайка до цього відео, бо дуже треба, щоб все стояло. Отже, перша група особових займенників – I, you, he, she, it, we, they. Це займенники суб'єктні. Друга група особових займенників – це object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them, які в реченні слугують зазвичай додатками і позначають когось або щось, на що спрямована дія дієслова. Якщо нічого не зрозуміло, зараз стане зрозуміло. Розглянемо речення. Я бачу його. I can see him. I – це підмет. Subject pronoun. Я бачу кого? Him. Його. Його – це додаток. Object pronoun. Або he ordered them to take cover. He – він – це subject. Наказав кому, їм, them – це object. Що зробити? Зайняти укриття. Не можна сказати I can see he або he ordered they. Після дієслова потрібні саме object pronouns. В українській мові ці займенники відповідали б на питання відмінків – кого, кому, ким, чим, на кому, на чому і так далі. Але в англійській мові немає стільки відмінків. І це хороша новина для вас. Англійських займенників набагато менше, ніж їхніх відповідників в українській мові. І коли мої студенти починають розповідати, як складно їм все запам'ятати, я нагадую, що в українській мові ми не лише пам'ятаємо по кілька різних форм на кожен займенник. Я, мене, мені, мною, на мені і узгоджуємо кожен займенник з відповідним дієсловом, тоді як в англійській мові треба запам'ятати лише одненьку форму для кожного займенника, що, погодьтесь, набагато простіше. Розгляньмо ці займенники. Я – це I, а мене, мені, мною – це me. Наприклад, give me a map – дай мені мапу. А от you – ти, ви, ані в однині, ані в множині не буде змінюватися. I listen to you. Я слухаю тебе або я слухаю вас. He має відповідник him, she, her, it не змінюється. Наприклад, look at him, look at her, look at it. We змінюється на us. They attacked us. Вони атакували нас. They змінюються на them. We liquidated them. Оці object pronouns використовуються після дієслів, а також після прийменників, оскільки деякі дієслова в англійській використовуються з прийменниками. Наприклад, listen to me, look at her, depend on them, believe in us. Чому я приділила цій темі ціле відео? І чому важливо знати займенники? Нагадаю, по-перше, щоб уникати повторення іменників в реченнях, щоб ваша мова була природньою і легкою для сприйняття. Друге, у всіх граматичних формулах цього курсу ми будемо позначати підмет саме займенником I, you, he, she, it, we, you, they. І вам важливо орієнтуватись в них, щоб вибирати правильну форму дієслова.
Коли ви самі будете будувати речення і думати, яку форму дієслова обрати, або додавати закінчення, або ні, орієнтуйтеся на підмет, яка це особа, перша, друга, третя, і чи це однина, чи множина. Бо скільки я викладаю англійську, а саме з 2009 року, навіть на високих рівнях студенти плутаються між subject та object pronouns та не можуть пояснити, в чому різниця між ними. А ви тепер знаєте в чому. Звісно, мій сьогоднішній огляд досить узагальнений. Є інші нюанси вживання особових займенників. Але цієї бази буде цілком достатньо для початку вивчення мови. Це канал Армійська-англійська. Я Олена Чекрижова, вчителька. І я буду рада, якщо ви напишете мені в коментарях, чи був корисний сьогоднішній урок. А також поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо ви пропустили мої попередні уроки, передивіться їх. В описі є посилання на інші наші канали з корисними матеріалами з військової англійської та інформація про те, як можна нас підтримати. Побачимось з вами вже в наступному уроці. Вітаю, друзі! Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі Ing for Your Army, де ми вивчаємо військову англійську. В попередньому відео ми з вами розглядали, як говорити про звання англійською. А тепер, власне, розберемо ці звання на прикладі британської армії. Інформації та лексики сьогодні буде вдосталь, тому приготуйтеся її сприймати, фіксувати та запам'ятовувати. У британській армії 18 звань, що мають поділ на дві чітких рівні. Офіцери, officers, 11 звань, та інші звання, other ranks, яких налічується 7. Офіцери знаходяться at the top of the hierarchy, на вершині ієрархії. Вони мають вищу освіту і займають армійські посади, надані через commission – офіційний документ про призначення і надання звання офіцера, підписаний британським монархом. Інші звання – enlisted soldiers of the army, що починають свою службу рядовими. Вони не мають commission і не займають високих позицій. They do not hold positions of authority and high command. Але в їх структурі звань існують окремі статуси і рівні повноважень. Це warrant officer та non-commissioned officer. Хоча вони і називаються officers, вони не є реальними офіцерами. Я планую зробити окреме відео про warrant officers та NCOs, і щоб не пропустити розбір цих тем, тисніть кнопку «Підписатися» просто зараз. Перш ніж ми перейдемо до звань, хочу попередити вас, що не варто намагатися провести прямі та чіткі паралелі між українською армією та британською. Хоча в Україні і впроваджені стандартні кодифікації НАТО, між системами існують суттєві відмінності. Private – рядовий – найнижче звання підготованого солдата. Рядові не мають знаків розрізнень і не займають командирських посад. Рядовими в британській армії стають on completing of the basic training course після проходження курсу базової військової підготовки. Різні полки та корпуси Британії традиційно називають своїх рядових по-різному. Назва depends on the corps or regiment, тому не дивуйтеся, якщо зустрінете такі слова. Trooper – в танкових військах. Air Trooper – це рядовий в Army Air Corps в повітряних військах. Gunner – стрілець в артилерії. Guardsman – гвардієць, рядовий в гвардійських підрозділах. Saper – сапер в Royal Engineers – інженерних військах. Signalman – зв'язківець в підрозділах зв'язку The Royal Signals.
Craftsman в корпусі Royal Electrical and Mechanical Engineers. А в деяких піхотних полках рядових називають Fusilier або Rifleman. Lance Corporal. Після 3 років служби та проходження додаткового навчання Private може бути підвищений до Lance Corporal. Lance Corporal носить 1 шеврон, є командиром групи з 4 рядових, що називається Fire Team, і може виконувати функції заступника командира групи з 10-12 людей. Second in command to IC in a section. Corporal. Щоб отримати це звання, необхідно прослужити в армії від 6 до 8 років. Знаки розрізнення – 2 chevrons. У більшості підрозділів Corporal командує відділенням – a section. Увага! У вимові слова Corporal 3 склади, але у другому та третьому голосні стоять в ненаголошеній позиції, тому вимовляються як ненаголошене Corporal. Sergeant – сержант. Sergeant – це заступник командира взводу, a platoon або troop в деяких родах військ. Сержант також має важливу роль – advising and assisting junior officers. Він є радником і асистентом молодших офіцерів. Щоб отримати звання сержанта і 3 chevrons як знак розрізнення, необхідно мати 12 років служби – 12 years of service. Увага! Слово «сержант» англійською вимовляється не зі звуком «ё», як натякає написання, а зі звуком «r» – sergeant. Staff sergeant або color sergeant. Промоушен до цього звання і 3 шеврони під короною як знак розрізнення можна отримати, прослуживши кілька років сержантом британської армії. У багатьох підрозділів це звання має назву Staff Sergeant, але у деяких, наприклад, у піхотних батальйонах – Color Sergeant. Staff Sergeant або Color Sergeant може командувати взводом – a platoon, або ж займати високі appointments на рівні роти, батареї або ескадрильї, наприклад, відповідати за забезпечення підрозділу. Warrant Officer Class 2 носить бейдж з короною, яка, залежно від призначення, може бути ще й оточена вінком – surrounded by a wreath. WO2 виконує високі управлінські ролі – senior management roles, зосереджені на підготовці, дисципліні та соціальному забезпеченні роти – training, discipline and welfare of a company. Warrant Officer Class 1 – WO1. Знаки розрізнення – королівський герб Royal Coat of Arms, який буває surrounded by a wreath, залежно від призначення. Це старший сержантський чин із спеціалізованими ролями як в технічних та небойових службах Technical and Non-Combat Services, так і у бойових структурах та структурах бойового забезпечення Combat and Combat Support Structures. Warrant Officer Class 1 в мирний час зазвичай відповідає за дисципліну в підрозділі Responsible for Discipline, а під час бойових дій за поповнення боєприпасів і роботу з полоненими Ammunition Resupply and Prisoner Handling. WO1 може займати посаду Regimental Sergeant Major і бути найстаршим радником для командуючих офіцерів батальйону The most senior advisor to battalion commanding officers. На початку відео я згадувала, що Warrant Officer хоч і називається офіцером, та насправді не офіцер. Бо те, що відрізняє офіцерів від інших звань в британській армії, це commission. Warrant-офіцери комісії не мають, натомість їхні повноваження надаються через спеціальний ордер – warrant. І перш ніж ми перейдемо до офіцерських звань, тисніть кнопку «Підписатися» на цей канал. А також я буду рада отримати ваші коментарі і реакції до цього відео у вигляді вподобайок. Офіцерські звання. Second Lieutenant – найнижче офіцерське звання в британській армії, the lowest commissioned rank. Знаки розрізнення – 1 зірка.
Second lieutenant може брати на себе командування взводом – a platoon. Увага! Слово лейтенант має два варіанти вимови. В британській англійській це lieutenant, в American English – lieutenant. Lieutenant – lieutenant. Lieutenant, знак розрізнення якого two stars, commands a platoon, але має деякі додаткові обов'язки, що перевищують обов'язки молодшого лейтенанта. To be promoted to lieutenant треба прослужити до 2 років в ранзі молодшого лейтенанта. Captain – капітан, знаки розрізнення 3 зірки. Капітан може бути командиром роти, company commander, або заступником командира роти, second in command of a company. Промоушен до звання капітана можна отримати після 3 років комісованої служби, after 3 years of commissioned service. Major – майор. Під командуванням майора рота, company, зазвичай чисельністю від 120 до 200 солдатів та офіцерів. Знаки розрізнення майора – 1 crown. Time in grade for promotion – 8 to 10 years. Lieutenant Colonel – підполковник. Знак розрізнення – зірка під короною. Lieutenant Colonel в британській армії командує піхотним батальйоном або полком – a battalion or a regiment, або оперативно-тактичною групою – battle group. Він відповідає за підрозділ як у польових умовах, так і під час перебування у казармах – both in the field and when stationed in barracks. Зверніть увагу на вимову слова. Воно пишеться як colonel, але вимовляється як colonel. Colonel – полковник, знак розрізнення 2 зірки під короною. Colonels зазвичай виконують функції штабних офіцерів, staff officers, і відповідають за адміністративні потреби на рівні дивізії і вище, або командують спеціальними групами. Brigadier має 3 зірки під короною на погонах та командує бригадою a brigade в польових умовах або займає високі штабні посади senior staff appointments. Major General – генерал-майор командує дивізією a division або бригадою a brigade. Знаки розрізнення – схрещені жезл та шабля під зіркою crossed baton and saber beneath a star. Lieutenant General – генерал-лейтенант, командує армійським корпусом a corps або дивізією a division. Insignia – crossed baton and saber beneath a crown. General – генерал. На даний момент це найвище звання, the most senior rank, до якого можна дослужитися в британській армії. Командує армією або армійським корпусом an army or army corps. Знаки розрізнення – схрещені жезл та шабля під зіркою та короною. Field Marshal – фельдмаршал має 2 схрещені жезли у вінку під короною, але присвоєння звання фельдмаршала в мирний час припинено, і цей ранг вважається почесним в британській армії an honorary rank. В 20 столітті це звання призначалося для Army and Army Group Commanders, а також для начальників генеральних штабів Chiefs of the General Staff. Загалом британська армія дуже консервативна структура. Окрім тих звань, що існують зараз, британці мають ряд historical ranks, тих звань, чий функціонал вже не має особливого сенсу, але є даниною традиціям. Самі ж військовослужбовці-британці жартують, що в їх армії мало що змінилося з тих часів, коли вони скакали на конях в бій із шаблями. Зате українські Збройні сили проходять крізь цілу низку змін та нововведень. І впровадження англійської мови у сфері оборони – один з наступних обов'язкових етапів. Без знання військової англійської нам нема чого робити в НАТО. Тому ми і створили проєкт In for Your Army.
канал з вивчення військової англійської, а також Інстаграм та Телеграм, де ділимося корисними навчальними матеріалами. Перевірте, чи ви підписані на нас і поставте лайк до цього відео. А в описі до цього відео ви знайдете посилання на повну таблицю звань британської армії. Я Олена Чакрижова, вчителька, і я хочу, щоб кожен, хто захищає Україну, від рядового до генерала, заговорив in English. Чим краще наші знання, тим сильніша наша країна, тим ближче наша перемога. Hi there, I'm Anna, and I live in Washington, D.C. Every day, I learn more about this great city. People in Washington like to work out. Oh, hi, Pete. How's it going? Hi, Anna. It's going great. How's it going with you? Things are awesome. Pete, I want to work out. Where is the gym? The gym is across from the lounge. It's next to the mailroom. Go that way. Thanks, Pete. No, Anna, not that way. Go that way. Listen. Where is the gym? The gym is across from the lounge. Speak. Oh, Pete. This is not the gym. That's right, Anna. This is the mailroom. The gym is across from what? The gym is across from the lounge. Across from the lounge. Right. Thanks. Pete, this is not the gym. The gym is across from the lounge. It is behind the lobby. Right. Right. See you. See you, Anna. See you. See you, Anna. Listen. The mailroom is next to what? Answer. The mailroom is next to the gym. This is not the gym. This is a parking garage. Hello? Pete?
It's going great. How's it going with you? Things are awesome. Pete, I want to work out. Where is the gym? The gym is across from the lounge. It's next to the mailroom. Go that way. Thanks, Pete. No, Anna, not that way. Go that way. Oh, Pete. This is not the gym. That's right, Anna. This is the mailroom. The gym is across from what? The gym is across from the lounge. Across from the lounge. Right. Thanks. Pete, this is not the gym. The gym is across from the lounge. It is behind the lobby. Right. See you. See you, Anna. See you. See you, Anna. This is not the gym. This is a parking garage. Hello? Pete? This is not a gym. This is a rooftop. Pete? Pete? I want to work out too. Join me. I'm good. The footballer who forced his government to feed hungry children. Fight for your black friend! Defend your black colleague! And the young student who got her community active and fighting for their rights. We'll show you what qualities these young leaders showed in fighting for something they believe in. Marcus Rashford in action for Manchester United. Not the obvious person you'd expect to help fight hunger and poverty. The COVID pandemic, children in the UK were sent home from school, and many poorer children no longer got free school meals. Marcus wanted to help get food to those that need it the most. He wrote a letter to the government calling on them to end child poverty. Unlike many in the British government, Marcus had come from a poor background. You know what families are going through now. I once had to go through that same system, and it's very difficult to find a way out. But now that I'm in this position that I'm in, it's very important for me to help the people that are struggling, and that was the main reason why the letter was written. Public support for the footballer grew. He became a leading voice in the campaign to end child food poverty. He got the British government to carry on giving free food to those that needed it, with the support of thousands of people. How did he do it? The personal connection that Marcus Rashford has to the cause is very important because of his strong belief and conviction that child poverty is not something that should be allowed in society. And because he has experienced it, he knows that this is a cause that is as important and even bigger than football.
So Marcus Rashford's personal connection to the cause is important here, and we can see how that motivates him. Although there is so much you can get from being a footballer, there is a bigger cause in society, in this case child poverty, that is bigger than football. And he sees that as a vision and feels that he has a position in power to be able to influence that. So Marcus Rashford sees the bigger picture. He knows there are many children experiencing hunger like he did, and this drives his leadership. Marcus Rashford feels he's got a role to play in fighting child poverty because he's in a position as a professional footballer, and he has the vision and the honesty and simple way in which he communicates and drives that vision pulls people around him and creates a team spirit within the community, such that even politicians are challenged to try to do more. Marcus Rashford knows he has a role to play. His passion and commitment draws people to the cause, and his message cannot be ignored, even by the politicians. He's able to stay the course, and irrespective of what people might say or want him to do, he knows that he has to stay the course to be able to achieve his vision, because that is what he has been doing most of his life. So resilience and persistence are important character traits here and enable you to stand firm in the face of criticism. But what if you aren't a high-profile footballer? The killing of George Floyd, a black man, at the hands of a white police officer was caught on video and led to massive protests around the world. Bonnie Adelie, a student from the UK, decided to join the growing movement. Fight for your black friend! Defend your black colleague! Bonnie organised a protest in her hometown. She set it up in just 2 days. So what were Bonnie's experiences of leadership? I didn't watch the video, but I felt the effects of that. Sorry. I felt the effects of that immediately, because just hearing about it is enough to shake somebody, I think. Bonnie Adelie, as a black woman, had been personally affected by the killing and wanted to respond. I tried to make sure that this protest is not linked to any political party, any local agenda, nothing. This is about black people having a space to grieve, and if you are a self-proclaimed ally and you want to support, then you have a space to come and support. Bonnie knew others felt the same way as her and wanted to give them an opportunity to come together. She also knew she was putting herself at risk. As somebody in charge, you take full accountability for everything that happens. And knowing that, you have to be ready for things to go wrong, things to not go your way, for people to hurl abuse at you. I think knowing that before you decide to take something on is really, really important, because self-awareness should let you know whether or not you can hold that. Bonnie took a risk and accepted personal responsibility for the event, knowing it might not go well. This makes her a believable leader. She also thinks it's important to not forget the issue you are fighting for. Honor the people that you've come to serve, because I think it's about leading and taking charge, sure, but it's also about serving. You're there to. I organised a protest, but it was to serve. It was to serve my community. I don't know how else to phrase that, but when you lead, you also serve, and that's there's a lot of humility that comes with that. I think I was, like I said, very humbled by the end of that protest. Humbled to the absolute extreme. Bonnie says she was humbled. She didn't see herself as bigger than the cause. People are more likely to follow her because of this. So, to lead for a cause, you need to show your connection to the cause.
you might need to take a real risk, and you should remember you are not bigger than the cause itself. Be humble. U.S. President Joe Biden speaks with Mexican President Andrés Manuel López Obrador about a railway border crossing closed because of illegal migrant flows. In China, aid workers build hundreds of temporary housing units after an earthquake killed at least 144 people and destroyed more than 14,000 homes in northwestern Gansu province. Czech Prime Minister Petr Fiala places flowers outside Charles University in Prague to remember people killed in a mass shooting there Thursday. And in Niger, the last French troops leave Niamey, ending France's military deployment in the country. Як називати англійською military units and formations у Збройних силах України? Як правильно a squad або a section? Які слова та вислови потрібні, щоб розповісти про різні підрозділи, їхній склад, підпорядкування та особливості? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Ютуб-канал, що наближає українське військо до мовних стандартів НАТО. І сьогодні розберемося, як називати англійською військові підрозділи наших Збройних сил. Нагадаю вам, що за планом Генштабу до 2026 року всі українські військові мають якимось чином заговорити англійською. Поки що говорять не всі. І коли я викладаю групам військовослужбовців, я помічаю, що інколи військовослужбовці не володіють навіть базовою лексикою, як, наприклад, назви військових підрозділів. Тож починати вивчати англійську варто просто зараз. Можна з наших уроків. І в одному з перших відео на каналі я вже розповідала вам про структуру британських Збройних сил. Ми розбирали, як називаються різні підрозділи та формування. І якщо ви з нами з самого початку, то, скоріш за все, ви бачили це відео. Якщо не бачили, то передивіться. До того ж, лексика сьогоднішнього уроку буде дуже схожою. Також вам обов'язково стане в пригоді лексика з уроку «Як розповідати про підрозділ англійською», щоб ви могли не тільки називати, але й сказати пару слів про підрозділ, де служите. Ключовим словом сьогодні буде слово «unit». У військовому контексті воно має декілька значень. Військове угрупування, підрозділ, військова частина та з'єднання. Українські Збройні сили мають такі підрозділи. A fire group або a fire team – вогнева група. Consists of 2 to 4 soldiers – складається з 2-4 військових. A fire group або a fire team – це the smallest regular tactical unit within a squad or section. Це найменший позаштатний тактичний підрозділ у складі відділення. That doesn't have a regular commander, що не має штатного командира. Командира групи можна назвати a leader. Відділення a squad – американська назва, a section – британська назва. Consists of 9 to 15 soldiers. Налічує від 9 до 15 військових. A squad or a section is the smallest regular tactical unit that has a regular commander. Є найменшим штатним тактичним підрозділом, що має штатного командира. A squad or a section is usually part of a platoon. Зазвичай входить до складу взводу. But can
can exist beyond a platoon, але може існувати й поза межами взводу. Командиром відділення зазвичай є сержант, sergeant. У танкових військах та авіації відділенню відповідає екіпаж танка, літака або вертольота – tank, plane or helicopter crew. В артилерії це обслуга гармати – gun crew. A platoon – взвод consists of 2 to 4 sections. A platoon is the main combined arms tactical unit in the infantry of the land forces. Є основним загальновійськовим тактичним підрозділом у піхоті сухопутних військ, which performs tactical tasks, що призначений для виконання тактичних завдань. A platoon is part of a company, входить до складу роти, or a battery, батареї, or a squadron, ескадрильї. Взводи бувають механізовані, mechanized, аеромобільні, airmobile, артилерійські, artillery, мінометні, mortar, зенітні, anti-aircraft, протитанкові, anti-tank, розвідувальні, reconnaissance, інженерні, engineering, зв'язку, communications, медичні, medical, господарські, logistical, забезпечення, supply, обслуговування, service тощо. A company – рота або a battery in artillery – в артилерії батарея, a squadron in aviation – ескадрилья в авіації, consists of 80 to 200 soldiers. A company usually consists of several platoons. Зазвичай складається з декількох взводів. Is part of a battalion – входить до складу батальйону. Sometimes a company exists as an independent separate formation. Іноді рота існує як самостійне окреме формування. Рота може бути mechanized – механізована, tank – танкова, missile – ракетна, artillery – артилерійська, mortar – мінометна, radar – радіотехнічна, saper – саперна, automotive – автомобільна, assault – штурмова, rifle – стрілецька тощо. A battalion – батальйон consists of 300 to 800 soldiers and has several companies. A battalion is the main tactical unit in the land forces. Є основним тактичним підрозділом у сухопутних військах. A battalion is a part of a regiment or a brigade. Батальйон входить до складу полку або бригади. Механізований батальйон складається з A mechanized battalion consists of командування, command, штабу, staff, кількох рот, several companies, підрозділів вогневої підтримки, fire support units, протитанкових підрозділів, communication units, підрозділів технічного обслуговування, technical maintenance units, підрозділів постачання, supply units та медичного пункту, a medical point. A tank battalion comprises у складі танкового батальйону є several tank companies, кілька танкових рот, and units of combat support та підрозділи бойової підтримки. An artillery division consists of артилерійський дивізіон складається з командування, command, штабу, staff, кількох артилерійських батарей, several artillery batteries, і підрозділів бойового забезпечення, combat support units, тилового та технічного обслуговування, rear and technical services. A regiment, полк, consists of 900 to 1,500 soldiers. A regiment is the main and largest technical military unit in the land forces, the air assault forces, and the navy. Є основним і найбільшим тактичним військовим з'єднанням у сухопутних військах ДШВ та ВМС. In most cases, переважно, a regiment is a part of a unit, a division or a brigade. Полк входить до складу з'єднання
дивізії або бригади. But some regiments are directly subordinate, але деякі полки безпосередньо підпорядковуються to the high command, головному командуванню. Залежно від роду військ або сил, a regiment can conduct general combat, anti-aircraft, airborne combat or support combat operations. Може вести загальновійськовий, протиповітряний, повітряний бій або забезпечувати бойові дії. Typically, it consists of command, управління, several battalions, divisions, декількох батальйонів або дивізіонів, units of combat, technical, rear and medical support, підрозділів бойового, технічного, тилового та медичного забезпечення. A brigade, бригада, consists of 1,000 to 8,000 soldiers. A brigade is the main and the largest tactical military unit in the land forces, the air assault force and the navy. Є основним і найбільшим тактичним військовим з'єднанням у сухопутних військах, ДШВ та ВМС. In most cases, a brigade is a separate unit. У більшості випадків бригада становить окрему одиницю, subordinate to an operational command, що підпорядковується оперативному командуванню. A brigade is designed to perform tactical tasks, призначена для виконання тактичних завдань as part of army corps or independently, у складі армійських корпусів або самостійно, in cooperation with units and elements of other branches of the military and special forces, у взаємодії зі з'єднаннями та частинами інших родів військ і спеціальних військ, with aviation, з авіацією, and in coastal directions, на приморських напрямках, with naval forces, із силами флоту. In the land forces, у сухопутних військах, a brigade consists of headquarters, штабу, command, управління, several battalions, divisions of the basic branches of the military, з декількох батальйонів, дивізіонів основних родів військ, special forces units and rear units, підрозділів спеціальних військ і тилових підрозділів. Згадаю в цьому уроці також корпус, a corps. A corps is a combined arms operational tactical unit or a union, загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання чи об'єднання of permanent or temporary troops, військ постійного або тимчасового складу. In wartime, a corps acts as a part of the army or independently. У воєнний час діє в складі армії або самостійно. Зверніть увагу на написання та вимову слова corps. Не путайте його з corpse – мертве тіло, corpus – корпус, збірка або core – ядро, серцевина. Множина від core – corps – пишеться так само, але вимовляється із закінченням corps. Повторюємо основні поняття цього уроку. Вогнева група англійською – це a fire team. Відділення – section або squad. Взвод – platoon. Рота – company. Батальйон – battalion. Полк – regiment. Бригада – brigade. Корпус – corps. Штаб – headquarters. З'єднання, підрозділ, військова частина – unit. Тилові підрозділи – rear units. Отже, друзі, сьогодні ми розібрали назви, склад, чисельність та особливості військових формувань та підрозділів Збройних сил України. Ця інформація вам точно знадобиться. І не тільки вам, а й вашим колегам і знайомим. І всім українським військовим, які вивчають Military English. Поділіться з ними цим відео, а також порекомендуйте наш канал і самі не забудьте підписатися. Щоб отримувати більше корисного контенту з військової англійської, приєднуйтесь до нашого інстаграму та телеграму.
а матеріали для уроку у вигляді файлів будуть доступні для тих, хто є нашими меценатами і підтримує наш проєкт регулярними благодійними внесками. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, корисно, підтримайте нас, щоб ми могли продовжувати робити те, що робимо. Посилання в описі до відео. Це армійська англійська. Перший YouTube-канал з мовної підготовки для українського війська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і я переконана, що дуже скоро у кожному відділенні, взводі, роті, батальйоні, бригаді заговорять in English. Fake news. Hello, I'm Hugo. And I'm Sam. Welcome to Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. In this series, we're looking at the fake news phenomenon, what it is, where it comes from, and how we can fight it. Yes, and we're also looking at the language and vocabulary around fake news, so words and expressions that you might hear or want to use when discussing this hot topic. And in the program today, how social media has changed the fake news landscape. And I'll be giving you some news about news. We'll also try to understand what fake news is and what it isn't. Now, Sam, last time you talked about the word fake. What have you got for us today? Yeah, so today I'm talking about the word news. So where do you think that word comes from, Hugo? It may be an acronym, like the first letters from north, east, west, and south, like the points of the compass. Very good. That's a good guess, and you're not alone in thinking that, but let's find out if you're right. Here's something I recorded earlier. News, news, news. News is all around me. Wherever you get yours from, where does the word itself come from? Is it an acronym for North, East, West, and South? No. Does it stand for notable events, weather, and sports? Nope again. Does it simply mean things that are new? Yes. It comes from the late 1300s from the French word nouvelle. News is simply new information about something that has happened. It's unusual in English because the word new is an adjective, but news is not an adjective. It's a noun, an uncountable noun. And even though it has an S, it's singular. So news is good or bad. We have several expressions in English using the word news. For example, no news is good news, which basically means if you haven't heard anything, there are no problems. That's news to me. I didn't know that. Breaking news, new news, something very important that has recently happened. And if you break the news, you are the person who passes the news on. But if you do break the news, make sure it's not fake news. That's really interesting, and a lot of that was news to me. Ah, very good, Hugo. I see what you did there. And what about you, Sam? What do you get your news from? Honestly, truly, I mostly get it from the BBC News app. That goes without saying. Obviously. Yeah. I also get my news from the BBC, but I find it really important to get news from different sources because you can always get different voices and different takes on what is happening. So we know about the word fake and the word news. Put them together and you get fake news. But what does it actually mean? Here's the BBC's media editor, Amal Rajan. Fake news is lies and propaganda told for a political or commercial purpose which deploys digital technology, social media, new networks to go viral, to reach around the world and influence millions of people very, very quickly. So fake news is information that isn't true, and the reason might be political or commercial, to change opinion or make money. Yes, so I'd like to talk about one of the words that Amal used, the word propaganda.
So this comes up a lot when talking about this topic. And let's just check that we know what it means before we move forward. So propaganda is a noun, and it describes information which is put out for political reasons, to get support for a political party or a political cause. And it's designed to promote a particular agenda, so to persuade people to think a particular way or make people support a particular policy. Propaganda isn't always completely fake, but it's often very one-sided and unbalanced and may mix lies in the truth. So I guess that's one of the challenges of being a journalist, Hugo, is making sure that you can actually determine what is true and what isn't. Yeah, it's a big challenge, and it's not made easier by social media. Amal mentioned there that digital technologies and social media are tools used to spread fake news. But what is the problem here? Let's get more about that. So earlier, we put some questions to today's expert guest. Hi, my name is Samantha Bradshaw. I'm a researcher at the Oxford Internet Institute, and I study how disinformation affects democracy. Fake news has been around for as long as we've had the printing press, so there's nothing necessarily new about fake news. The ways in which digital technologies can enhance the spread and the precision of these kinds of stories is something that is new. So fake news on social media can spread much more quickly and to many more people because the flow of information is very free compared to in the past where we had journalists, editors, TV channels controlling the flow of information and what would or would not get published. Today, anybody with a keyboard can essentially be a publisher. Lots of interesting stuff there. Yeah, so the first thing I noticed is that she used the word disinformation. And that is often used to describe kinds of fake news or false information that is deliberately published and spread. She also made the point that fake news, as we know, is not new, but it's always been around. But with social media and the digital world, it's allowed to spread further and faster and without it being controlled by traditional broadcasters and publishers. So now, I know there's a problem there, obviously, but doesn't this also mean that there's now a bit more of a democracy of information? Isn't it a good thing that we don't only have these traditional sources, particularly if those sources are government-run or run by one particularly powerful individual? That's a very good point, because if you remember what happened during the Arab Spring in the Middle East, or even protests in Iran and in many other countries around the world, social media gave people a very important tool to express themselves. And, well, basically, journalists got to know what was happening because of that. Because they weren't allowed in the country in some cases. Absolutely. The difference here is that maybe those people who are publishing these, this kind of information, they don't go through all the checks that we, working for mainstream media or traditional news organizations, have to go through, which is we interview people, we check the facts, we recheck the facts to make sure that everything is accurate. And of course, we make mistakes, but when we do, we acknowledge them and correct them. Yeah. And also, as Samantha said, anyone can be a publisher. So there's lots of people out there sharing stories, putting stories out onto social media, but they may not have the knowledge or the resources to check whether those are real stories. And therefore, some of the stuff out there might be inaccurate. It hasn't been checked by anyone. Yeah, there's a famous saying which goes, a lie can get halfway around the world before the truth has got its pants on. Well, I think these days the lie can get all the way around the world before the truth has even woken up. And what makes it even more challenging is when people are being told not to trust mainstream media. Yeah. Is this what you mean? Let's have a look. It's totally fake news. Fake news. Fake news! You are fake news. Was fake news. Thank you. Yes, the American president gets a lot of criticism from mainstream media. He sees that as being an unfair attack on him. He uses the phrase fake news when talking about news that he doesn't like, that he doesn't find convenient. And when one of the most powerful politicians in the world accuses the mainstream media of being fake news, that's a problem. Here's Amal again. A lot of politicians or people in the public eye have started to use the words fake news or the phrase fake news to basically describe news that they don't like. If you're a politician who wants to close down debate, then you might use the phrase fake news because
because you don't want people to ask you questions about something uncomfortable. So it's really important that we're clear about what fake news does and doesn't mean. So it seems that the most famous user of the phrase fake news, perhaps the person who's made it as famous a saying as it is, actually uses it to mean something completely different from the rest of us. Indeed. Well, to be clear, when we're talking about fake news, we mean false information, information that is not true or not correct, but which is published and shared, particularly on social media. Well, it's about time we wrapped up this program. Sam, remind us of some of today's key vocabulary. Absolutely, of course. So we learned that the word news comes from the French word nouvelle, and although it has an S at the end, it is not plural, it's an uncountable noun, so it's always singular. We can say, that's news to me, if we find something out that we didn't know before. No news is good news is an expression which means that the lack of news probably means everything's fine, everything's okay, because if something bad had happened, we probably would have been told. Breaking news is new news, so something important. And to break the news is to be the person who gives the information to someone. Propaganda is political information, which could be false or very one-sided information. And then we also had disinformation, which is a term for false news, false stories that are spread deliberately. Mainstream media refers to traditional and established news broadcasters and publishers, just like the BBC, for example. Thank you, Sam. And thank you for watching. Do join us again next time for Fake News, Fact and Fiction. Goodbye. Bye-bye. Have you ever quit your job because of a bad boss? New research says you're not alone. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Bad bosses make people quit. Almost a third of British workers in a recent study say that they've left a job because of their manager. Nearly a fifth of people say that their managers were ineffective. Unhappiness with management means workers are less likely to be motivated and less likely to stay. The survey also shows that most bosses are accidental managers, having never been taught how to run a team. You've been looking at the headlines, Phil. What's the vocabulary? We have prompted, formal, and attrition. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. Yes, this is from The Guardian. Bad management has prompted 1 in 3 UK workers to quit, survey finds. As this headline says, a third of British workers have quit because of bad management. We're going to learn about the word prompt. Phil, what's the connection between bad managers and people leaving their jobs? Well, it's quite simple. One thing causes something else to happen. It prompts it to happen. So, having a manager who's not very good might prompt you to leave your job. If you see another job advertised with a really high salary, that might prompt you to apply for that job. Yeah, that's one meaning. And I remember when I was studying for exams, I used prompt cards. I would write information on them to try and help me remember. Yes, we call them prompt cards because they prompt you to do something. They prompt you to remember. In fact, you could say they prompt your memory. And actually, Beth, what's that you've got in your hand? It's my script. You have one too. And if I forget what I'm going to say, I can look down and it prompts me. Okay, let's look at that again. And remember to make some notes to prompt your memory in the future. Let's have our next headline. This is from Fortune. Nearly all bosses are accidental with no formal training.
and research shows it's leading 1 in 3 workers to quit. This headline is about accidental managers and how they can lead people to leave their jobs. We're going to learn about the word formal. Now, Phil, I know formal language, like putting yours sincerely at the end of a letter. Formal dress might be a suit or something like that, but what do we mean here? Well, we're talking about formal training, but it's related to all those examples you've just given. If you're using formal language, there are rules and you have to follow them. If you want to dress formally, then you need to follow the rules. And formal training is officially organised, so there are rules to follow, and there's probably an exam at the end of it as well. Okay, so my university degree and my teaching qualifications were formal training. I had to follow the rules, do exams and assignments. But can we have informal training like we have informal language and informal dress? Yeah, of course. Think about all of the things that you've learnt without having to do a course. Maybe you taught yourself, or maybe you asked someone to help you. Beth, is there anything that you've learnt to do informally? I suppose I learnt to sing, I learnt to cook. That's all informal training. I suppose you could say that learning English on our website is informal training. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Personnel Today. Accidental managers are driving attrition. Now, we're going to learn the word attrition. To me, Phil, this sounds like something quite bad or negative. And here we're talking about managers. So does it have a business meaning? Well, there are a few meanings. None of them are good, and there is a business meaning. Beth, what would happen to a company if lots of people left and they didn't get replaced? It'll get smaller. I suppose that means the company can't do as much. And that's the meaning that we're using in this headline. The business meaning of attrition is that companies get smaller as people leave and they're not replaced. Okay, so can we use attrition outside of a business context? Yeah, there is a more general meaning, and it means to make something gradually weaker by continually attacking it or causing it problems. And in fact, we have this phrase, a war of attrition, which is a long disagreement or conflict where each side is always making the other side more angry. That sounds like my neighbours. They are always arguing about one thing or another. It's become a real war of attrition. Okay, let's look at that again. We've had prompted, made something happen. Formal, according to the rules. And attrition, gradually getting weaker. Now, if you're interested in problems at work, check out this episode of 6 Minute English all about being unhappy at work. Click here to watch. And don't forget to subscribe to our channel by clicking here so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. No more plant-based steaks, at least not in France. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now the story. Plant-based food can no longer have meat-based names in France. The French government have published a list of words, such as steak and ribs, that will not be allowed on labels for meat-free products. Farmers in the country have argued that using these words for non-meat products could confuse customers. Similar measures are being discussed in other countries. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have meaty, salvo, and reignite.
This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Guardian. No more cordon bleu. France prepares to ban vegetarian products from using meaty language. So, as the headline says, France is banning the way that certain foods, plant-based foods, are described. It's not banning the food itself. Now, we are looking at the adjective meaty. How exactly can language be meaty? Well, firstly, meaty can be used to describe food. If you are cooking or eating something meaty, then it either is actually meat or it has a strong flavour of meat. Although this headline is playing with the meaning of the word meaty, because the banned words could actually be used to describe actual meat. But meaty language is what we're looking at. Tell us more. Well, meaty can also have this meaning of complex or serious, and it's often used to describe books and films. I really like reading. I enjoy a good big novel, lots of difficult language in it, which could be described as meaty. Yeah, well, you're obviously a lot cleverer than me, Beth, because I don't really like reading anything meaty. I prefer just to look at the sports pages. That's good enough for me. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This is from VOA News. France readies new salvo against meat substitutes labelling. We are learning about the word salvo. Beth, tell us more. There's a military origin, I think. There is, yep. So salvo is originally a military term and it means to fire all the guns at once. Imagine an old warship and all of the cannons shoot at the same time. Well, that is the literal meaning, but we are learning a metaphorical meaning, which is attack. And here it's a legal attack, it's not a physical attack. The French government has tried this in the past and is getting ready to try it again. That's right. Now, we can also use the expression launch a salvo to describe criticising someone. Last night, very late, the neighbours in the flat above me were being really loud. So when I saw them this morning, I launched a salvo of angry words in their direction. Okay, that sounds a bit scary. I must remember never to make any noise near you, Beth. I'm not sure if I could handle a salvo of angry words from you. Let's look at that again. Use of words steak, spare ribs for plant-based food. So we are going to learn about the word reignite, and there is a clue hidden in the word. It's connected, Beth, to fire. It is. Now, if you ignite a fire, you start a fire, and that prefix re means again. So reignite means to start a fire again. Now, we're not talking about a literal fire here, but obviously fire is dramatic. It's kind of related to conflict. And here we're talking about a political campaign. Yes, as we've already heard, this isn't the first time the French government has tried to ban these meat-related words, but they are doing it again. They've reignited it, they've started again. Exactly. And there are other things that you can reignite. Maybe you're having an argument with somebody, it's finally calmed down, and then they say something really annoying, and it reignites the argument again. Yes, but it doesn't have to be all negative. You can reignite your passion for something you love. Now, I heard, Beth, that you used to go surfing and you've reignited your passion. You're going to start again. I have. In fact, I'm going to reignite my passion and go surfing right after News Review. Okay, let's look at that again. We've had meaty, interesting or complex. Salvo, an attack or criticism. And reignite, start up again. Now, if you've enjoyed this episode, we think you'll love this 6 Minutes English, where we asked, would you eat less meat if it would help the environment? Don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us and goodbye. Bye.
Have you ever quit your job because of a bad boss? New research says you're not alone. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Bad bosses make people quit. Almost a third of British workers in a recent study say that they've left the job because of their manager. Nearly a fifth of people say that their managers were ineffective. Unhappiness with management means workers are less likely to be motivated and less likely to stay. The survey also shows that most bosses are accidental managers, having never been taught how to run a team. You've been looking at the headlines, Phil. What's the vocabulary? We have prompted, formal, and attrition. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. Yes, this is from The Guardian. Bad management has prompted 1 in 3 UK workers to quit, survey finds. As this headline says, a third of British workers have quit because of bad management. We're going to learn about the word prompt. Phil, what's the connection between bad managers and people leaving their jobs? Well, it's quite simple. One thing causes something else to happen. It prompts it to happen. So having a manager who's not very good might prompt you to leave your job. If you see another job advertised with a really high salary, that might prompt you to apply for that job. Yeah, that's one meaning. And I remember when I was studying for exams, I used prompt cards. I would write information on them to try and help me remember. Yes, we call them prompt cards because they prompt you to do something. They prompt you to remember. In fact, you could say they prompt your memory. And actually, Beth, what's that you've got in your hand? It's my script. You have one too. And if I forget what I'm going to say, I can look down and it prompts me. Okay, let's look at that again. And remember to make some notes to prompt your memory in the future. Let's have our next headline. This is from Fortune. Nearly all bosses are accidental with no formal training, and research shows it's leading 1 in 3 workers to quit. This headline is about accidental managers and how they can lead people to leave their jobs. We're going to learn about the word formal. Now, Phil, I know formal language, like putting yours sincerely at the end of a letter. Formal dress might be a suit or something like that, but what do we mean here? Well, we're talking about formal training, but it's related to all those examples you've just given. If you're using formal language, there are rules and you have to follow them. If you want to dress formally, then you need to follow the rules. And formal training is officially organised, so there are rules to follow, and there's probably an exam at the end of it as well. Okay, so my university degree and my teaching qualifications were formal training. I had to follow the rules, do exams and assignments. But can we have informal training like we have informal language and informal dress? Yeah, of course. Think about all of the things that you've learnt without having to do a course. Maybe you taught yourself, or maybe you asked someone to help you. Beth, is there anything that you've learnt to do informally? I suppose I learnt to sing, I learnt to cook. That's all informal training. I suppose you could say that learning English on our website is informal training. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Personnel Today. Accidental managers are driving attrition.
Now we're going to learn the word attrition. To me, Phil, this sounds like something quite bad or negative. And here we're talking about managers. So does it have a business meaning? Well, there are a few meanings. None of them are good, and there is a business meaning. Beth, what would happen to a company if lots of people left and they didn't get replaced? It'll get smaller. I suppose that means the company can't do as much. And that's the meaning that we're using in this headline. The business meaning of attrition is that companies get smaller as people leave and they're not replaced. Okay, so can we use attrition outside of a business context? Yeah, there is a more general meaning, and it means to make something gradually weaker by continually attacking it or causing it problems. And in fact, we have this phrase, a war of attrition, which is a long disagreement or conflict where each side is always making the other side more angry. That sounds like my neighbours. They are always arguing about one thing or another. It's become a real war of attrition. Okay, let's look at that again. We've had prompted, made something happen. Formal, according to the rules. And attrition, gradually getting weaker. Now, if you're interested in problems at work, check out this episode of 6 Minute English all about being unhappy at work. Click here to watch. And don't forget to subscribe to our channel by clicking here so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. A Nobel Prize for the COVID vaccine scientists. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video and try the quiz on our website. Now, the story. The scientists whose research made some of the COVID vaccines possible who felt that her approach would not work. You've been looking at the headlines. What's the vocabulary? We have laid foundation, maverick and spurred. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look now at our first headline. This is from the Washington Post. Nobel Prize in Medicine awarded to scientists who laid foundation for messenger RNA vaccines. As this headline says, the Nobel Prize in Medicine has been awarded. A foundation is the bit that's at the bottom of the building, often under the ground, and it's the bit that you build or lay first, and then everything else is built on top of it. Okay, but this headline isn't about buildings. So are there other things that we can use the word foundation for? Well, we use this idea that a foundation supports other things. So, for example, when you're learning a language, if you know grammar very well, then that's a good foundation to learn the rest of the language. It supports learning the rest of the language. Okay, so the research that these scientists carried out supported the development of the mRNA vaccines. It laid the foundation for them. Now, Beth, could you say that visiting the BBC Learning English website every day lays a great foundation for learning English? Do you know what? I think you could, and you should. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This is from RFI. Katalin Kariko, scientific maverick who paved way for mRNA